Всем привет! Продолжаем прохождение наше Vertigo. Приключения. Так, продолжить. Надеюсь, я ее сегодня добью. Осталось там чуть-чуть. А на этом месте мы остановились. Not Включить, today. посмотреть, игнорировать, посмотреть. Давай посмотрим. Ладно. Кто там нам пишет? Мы можем поговорим. Ну, давай, ладно, ответить. Хрен с ним. Ответим. Мы знакомы. Надписи вообще хрен увидишь. Все сливается, непонятно. Буковка к буковке. Oh, Ed, you're the Ха-ха-ха-ха-ха. most loyal person I've ever met. Самый верный Доктор? человек. Доктор, блин. It's Sheriff Это Reyes. шериф Рейс. У меня такого шрифта, блин, глаза начинают болеть. Doctor, Доктор, sorry to bother you this простите. late, but Давай, что там? It is a little late. I sent you a few messages on the way. Да, but, если поздно, то никогда. It was you. Так. Простите. I'm sorry. It's late, I know. We were looking for Esther Franklin until just now. Did you find anything? There's still hope. I'm sorry about this morning. Ты And всё you know I don't want to ясно, put кто your убийца. career on the line. But Уже давно. Так. I've got to exhaust all my options to get to Esther Franklin. There's a really pretty lookout near here. We could discuss this. I'm telling you, it's bad news. The gun, the bottle, his connection to the Franklins, the Говорю, whole быть вам вот. implausible Все story очень about плохо. the... Так, что там? Предложить помощь. Так, не предлагать. Хрен знает, что там. Предложить, не предложить, отказать, а не отказать. Давай, ладно. Принять помощь. Давай. Какой-то Like I was геморрой, saying, серьезно. there are А too не many игра, блин. signs, huh? I'm not saying he's guilty, it's just... It's hard to see it any other way. Don't you think, Doctor? There's one just like it in my favorite movie. Загадка древа. I can't say I'm a movie buff myself, no. 1400 какой-то там код, блядь. Давай.
It's incredible to think that the tree was 92-й. almost 600 years old here. That it died here. And that 2016. we've only been here about this much. Here, no, a year later, I was at a protest march. The police charged us. I fell. LA, right? Did they crush you? 3 knee operations. What were you doing at the time? I don't know. Patrol during the day to make a buck, study at night to be a sheriff. Так, что у нас там? Давай посмотрим. Так, что-то щелкнул. Только что. А вот. I was born about here. You? About the same. Что-то щелкнуло у нас. Так, что еще дальше? Где там? Ничего нету, блин. Здесь вроде нет ничего. Так, пойдем отсюда. Во-во-во, нашел. What were you doing that day? Do you Наконец-то. remember? Sure. I woke up at 6:30, like I do every day. Turned on the radio while I shaved, and the second plane had just hit. I remember looking in the mirror, not recognizing myself, not my face, my hands, my bathroom. None of it. I took care of people with similar symptoms during those weeks. Так, давай дальше. Рассмотрим. Во-во-во, скроет вечно вот эти точки, блин. 2016. I became sheriff. 2015. Congratulations. I had no idea what I was getting myself into. 2016. All right. I didn't know what I was getting myself into. Название either. приключения. Did Я you думал, become там sheriff приключений fell in серьезно. Там love. стрельба. Ah, damn. Of course. Sorry. I have to insist. Симулятор ходьбы. I know Miller is hiding something. Непонятно чего. He's lying. To lie, you have to be Разговоры aware только that одни. you're lying. Nice one. But Miller knows exactly what he's doing. He only has trouble remembering certain things that you do remember. I don't understand. Я не понимаю. Вы что-то I скрываете. know you're hiding something. Конечно, он там с What do I мамой have to do путался. with this? Your romance Вот и with Ed's скрываете. mother. In the early 90s, Всю игру you did a можно little more than сначала just понять, work блин, and что это study to как. be sheriff. Сейчас скажет, я так любил. А он, зараза, сбросил машину. С моста. Так. Так, вы не имеете права сужать, так, свой нос, чужие дела, так, так, хрен знает, какой там вопрос ему задать, блядь. Как вы узнали через Миллера? Так, ладно, давай. How did you find out?
Through Miller? How did he... Did Maddie tell him? Я первая спросила. I asked first. You scratch my back, and I'll scratch yours. We were inseparable as kids. I spent more time at her house, the one you've been to, than my own. In high school, everyone thought we were dating. Then, she went to school in San Francisco. We'd meet up some weekends, until one summer, she came back arm in arm with John Miller. We didn't see each other for years. It would have been 5 or 6 when we ran into each other and started meeting. A coffee, a walk, dinner, a motel. Later, pregnant with Jenny, she distanced herself from me. I thought the girl had helped her marriage, that she was happy. Он Fucking вот happiness. молодой. Влюбился в маму. Сделал ребеночка и все. Дочка его. Ты прекрасна. You look beautiful, as always. I guess I look like my daughter. Mm. Thanks for coming after all this time. How have you been? Я скучаю по тебе. I've really missed you. I'm sorry. I didn't want Jenny to grow up in a broken Ну, это home. его дочка. Or Это. Eddie. Только вот, сын, ты ушла от меня. One morning you're holding me, telling me you love me. Может, и даже сын, And that этот same парень afternoon, тоже you stop answering my messages. его сын. Until today. I felt guilty. John deserved Так a вроде chance. похож на него. На родного отца ничего I thought нет the там. baby... I was wrong. Is he still drinking? He's burying me alive. What did he do? If he touched a single hair. Я его убью. If he touched a single hair on your head, he's a dead man. I'm going to leave him. I'm gonna tell him next week. Будь осторожна. It's your decision, but be careful. He could get physical. I have to tell him. I Ну да, can't папаша, он там вроде just алка- take my алкаш, son away from him without at least... писатель, блин, у него в башне едет. Jenny is yours. Take her. Так, так. Давай. Бери. See? She has your eyes. And he doesn't suspect anything? Since the very beginning. Так, посмотрим. Солдатчика. Тоже как-то... She's got something in her hand. Oh, get it, will you? Gently. Игрушка братика. Так.
тоже полоски вот эти сделала. Ладно, вниз, а вот в бок там особо не видно. Вот когда на фоне так, это вроде видно. Еще разок. Давайте еще разок. Oh, Eddie. He leaves stuff everywhere. Раз 20. How do you know she's not... John's? You've never tried to sleep with someone after you've downed a bottle of whiskey, have you? Well, What am I saying? You're ready for water after half a beer. come with me. The three of you. Let's take it slowly. I can't risk custody. Давай, поцелуй. И мы такие в That засаде. was the last time I saw them С alive. фотиком. Сдал маму папе. Was it you who found them? I wanted to kill that son of a bitch, but he took that away from me too. Тоже вот бутылочкой. Колечко. Дробовик. Ну вот что-то сейчас будет. Так, минца. Да, что это? Алкоголь это ничем не помогает. Стрессом не снимает. Лучше забыть и уйти молча. И жить дальше. И этого не надо делать никогда. Только себе делаешь хуже. Nick, no! Никому другому ты не сделаешь, только What своим went through your близким. mind in that moment? Why did you move it away? Никому это, как говорится, не докажешь. Самоубийство там. Лучше этого не делать. That's something I could only tell my psychiatrist. Thanks. Now, do you understand? John Miller was dangerous. His son is too. The same look in his eye. I'm worried about you. That look in his eyes you mentioned. What psychology manual is that in? I can't quite place it. Sorry. I didn't mean to. I just meant... Hold on. You believe him? About what? Faye? Yes. No. You're certain Faye isn't the figment of a writer's, a psychopath's imagination? I'm not interfering in your job, Sheriff. Don't interfere in mine. Throughout my career, I've met a great deal of psychopaths. And believe me, when I know someone, I really know them. If there is a psychopath in this story, it's not Ed Miller. Ну да.
Идет загрузка. Подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайки, кто на ютубе смотрит. Также вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки в описании. Дарите подписки, донатьте. Мне будет очень приятно. Я ж думал, закончил уже. Кирпичик. Ага, вот в чем дело-то. Вот где собака-то порыта. Вот. Она сама себе делает больно, чтобы проникнуть. Давай, давай. Зачем 3 раза бить по одному и тому же месту? Один раз ударил, все, достаточно. Так, что там? Улыбку выбрать, вообще. Зубы вот так вот. Так, первая, вторая, блин. Хрен его знает. Третью, блин, может быть. Вроде здесь вообще как-то какая-то улыбка неестественная. Ну давай он 4-ю возьмем-то. Ладно, пускай. Faye has an interesting smile. Odd, even. But she doesn't seem to be in any She's a- pain. Так, еще вот. Давай возьмем 3-ю. Look at poor Faye trying to smile despite the pain. What kind of maniac wouldn't feel sorry for her? Как мы будем соблазнять? Так, еще чего там? Давай еще саданем. Давай, сокрушительный удар. Бей. Садамаза. Мы сейчас будем все наносить удары, пока ногу не отшибем конкретно. Кирпичом. Так, ладно. Oh, that looks like it hurts a lot, Faye. Come in and I'll put some ice on you. Так, давай. How come you didn't call an ambulance, Faye? I tried to, but my battery died. Так, вот. Нифига, я он не слышал. Она около дома там била себя кирпичом по голове.
Ой, Палагетыч орал на весь этот лес, а он не слышал на втором этаже. Как раз у него вот окошки там сюда выходят. Старая кляча. Где наша бабуля? Я помню, видео смотрел. Так, чего? Ага. Это он убирается. Киску кормит как раз вот. А, да, это начало только, когда он киску кормит. Кисульку. Так, мой чай не остыл, интересно. Так, чего? Сфоткай. Нафиг вот это надо, я не знаю. Гей, блин. Душ. Задание выполнено. Why are you looking at me that way, kitty? I stole your blanket, so now I'm the enemy, huh? Я украл твою еду. Задушить тебя, блин. Not yet. But one day, kitty. Ryder? You there? Have you eaten? I'm hungry. Should I come down and make you something? Something? My fave. Is it any good? But I'll just make something myself. Вообще бред If какой-то you don't полный. mind. Киска ревнует. Ну все засняла вообще. Киска, Саша, а ты обалдела, рюкзак мне в миску засунул. Так, еще мы посмотрим. Так, походим. Так, штопор. О, е.
1 out of 5 on my list of things to make sure he delivers. But I'll need a more secure base of operations. Так, у нас там ничего нету. Так, подождите. О, там у нас минута. Нет, вино у нас под... Emilio Подбухать. Salgari, the son of the Red Corsair. Emilio Salgari, the son of the Red Corsair. Emilio Salgari, the son of the Red Corsair. Emilio Salgari, the son of the Red Corsair. Nice to meet you, Mrs. Miller. You have no idea how inspiring it is to see you in that cheap-ass, slutty little outfit. Mr. Miller? What undertaker did you murder and steal that suit from? Заклей коробку назад. Так, ладно, пойдем. Так. Так. Ща. Где у нас, блин? Я должняк пойдет делать. Ложку взяла. Раковина. This wine is delicious, Faye. Plus, you won't hear me say it out loud, but it's making all my blood flow down into a certain part of my body. Так, ладно, пойдем дальше. Так, нам надо сейчас что-то найти. Так. Здесь вроде ничего. Киска пасет. I still have things to do. Faye, you in the kitchen? Just a minute, Ryder. I'm getting changed. Так. Вино. Да ё-моё, блин. Управление это грёбаное какое-то. Еще бокалы надо взять.
Так, пойдем отсюда. Ё-моё. Ты что? Таблеточки. Я говорю, да нет. Да знак сейчас пойдет делать. Клофелинщица. Так, ложка. Ну что-то не сработало. Вино берет. Что-то бред какой-то вообще. You've set the trap, but weren't you supposed to look sexy for him, Faye? Так, сейчас мы. Здесь у нас все вроде. Она же еще в ванну собиралась. Ё-моё. Кошек пасет. Переоделись, что ли? Домашний вид. Ну да. Finally, time to smile again. Забери давай. Someone looks pleased. Am I interrupting a special moment? Huh? Давай бухнем. Consider it my way of saying thank you. Может, ты там не видишь, что там Hmm. клофелин? toast? My favorite one's missing. The son of the Black Corsair. Emilio Salgari, right? Do you like Ed Miller?
Опять воспоминания, You ё-моё. know what? Me and that guy have history. Huh. So, what kind of history? Игра вот чисто с повторением, вот с этим. Сюжет прошел там, что-то было уже. И опять все это заново повторяется. Вот нахрена делать это? Я только не пойму, The чё, bad kind. так, что нам там? Окошко пасет. Пасет, скажет, сволочь такая. Так, все, вроде ничего нету. Фонарика нету. Так, что у нас там? Let time take its course. Relax. I've been on the pill for years. Go ahead and rest. Так, пойдем пошаримся. Украдем ее мобильный телефон, и тогда обуем ему киска. One day, kitty. One day. Очистим квартиру. Тихо, типа. Так, сейчас мы у тебя бабки украдем. Последние. Так, здесь ничего нету. Что это там за окном? Красное все. Так, мобильный телефон. Твою дивизию-то, блин. Sweetie, the more I get to know you, the surer I am. Так. Свой мобильничек. Только главное, там был не черный, в черном корпусе мобильный. А здесь он в розовом корпусе. Нормально. Киноляп. Игроляп. И куда-то убрала. Потайной карман. Вы заметили это? Просто взяла мобильный телефон и в задницу засунула. А, да, что мы спускаемся? Мы не будем, мы сейчас к рабочему столу подаем. Так, пойдем туда. К компьютеру сходим. Покопаемся. Туда не идет, здесь застряла уже. Так, а что у нас там?
Чего забрать свои вещи. Так, сейчас. Здесь у нас нету их. Здесь вроде нет. Кофточка. Ну, пойдем вниз. Твою мать. Исчезнуть. Это мы так понимаем, что можно исчезнуть. Песня открывается у нас, как обычно. И чего она добивалась, интересно? Don't worry, sweetie. I'll be back. I promise. Let's say I believe you, that Miller is innocent. Where do we go from here, and what other leads do we have? Let's find out if Faye really exists. Or existed. I have the date she appeared and the name of the agency she may have rented a car from. Sound good? Weren't you not going to interfere with my work? Touché, Sheriff. Good night, Doctor. Спокойной ночи. Опять мобильник. Дун-дун-дун. Днем и ночью от него покоя нет. Это звонит оператор мобильной связи. Рекламу предлагает. Вам нужен интернет? Цифровое телевидение. Круглосуточно звонит. Good morning. How are you Доброе утро. doing? Как дела? Да пока не родила. Послушать. Давай послушаем. Oh, don't worry about her. Come up. А постучать, то есть написано было послушать. Он там наверху. My aunt just heard about the kind of therapy we're doing, and that it's not going too bad. She's never been a huge fan of shrinks, you know. She's kind of a sore loser, but she'll definitely get over it. Though she seemed pleased with you up until now. You've never been a fan of shrinks either. Well, since we're rewriting my memories, why not do one more?
Oh! Сил у нее нет уже. Ё-моё. I'm broken. As much as my scumbag father was. And I need help. But... But do I deserve that help? Huh? Do I deserve it? Don't I deserve to rot in jail? Hmm? Or an insane asylum? Or maybe... Maybe I should have jumped off a bridge. I'm dangerous. It'd be better for everybody. Васин. It might not seem that way with many people, but we're all a bit broken inside, and we all deserve help. The sheriff thinks I'm a murderer. I don't blame him. Faye, Jenny, Samuel, Esther. Я вам верю. I believe you, Ed. Faye isn't a figment of your imagination. Neither is Jenny. Tell me all about Faye. Even the smallest details could help, all right? Why don't we just get that spiral going and spare us my lies? Hmm? We need to know what you remember so we can understand why you forget. After that one night together, she disappeared, like she'd never existed. Опять воспоминания у нее пошли. Встал с утра, Hello? и никого нету. Эй, No last name, no number, no message, no address. ни адреса не оставил, ни письма, ничего. Just her wine glass. Ой. Стаканчик. I'm not a clean freak or anything, but I felt like washing it right away. Funny, huh? As if it... Blah. Were you not expecting her to come back? Or wishing she wouldn't? I've always been alone. It's my natural state. Since the beginning, I assumed she was like me. But something much better happened. Remember that thing I said about looking out the window, focusing on something and letting my fingers free write? Yes, I believe the day you met Faye, you'd chosen... Так. a transmission tower? Who's got the bad memory now? Starting that day, I made it into a routine. Угу. Стаю птиц. Так. Some days, something interesting would come out of it.
Most others, nothing would. But I decided that my next book would be a collection of short stories or vignettes in the style of Bierce or Kafka. New book? How is it coming? I'll tell you later. Так, страх, грусть. Грусть. Ну давай грусть. Мы никогда ее не использовали. A little over a month ago. About a year since Faye's first visit. I thought it was Samuel. We'd been playing a lot of chess, and we're supposed to pick up a game we started the night before. О, блондинка. О, yes. What did you think when you saw her? I think I was happy to see her. I had no reason to feel any differently. Her name is Jenny. Ее зовут Дженни. Короче, вот она вернулась, он уже She's your daughter. родила от него. Это твоя дочь. И он в шоке такой. Ах. It wasn't surprising to you Один that раз she had the встретились, same name as свалила your от него, sister? и все. И уже... I didn't even think about it. And so, guess what she told me, Doctor? Так. She blackmailed you? A threat to your image, maybe. Not even close. She said she was sure I was the father. That it would have been unfair not to tell me. That she didn't need my help or my money. But if I recognized her as my daughter, I could be in her life. And if you decide not to, it's fine. We'll leave right now and you'll never see us again. But call us a taxi, please. You didn't call one, did you? That one you got right. And so, I looked at Jenny. I guess it goes without saying that I've never felt emotional around babies. Ходит такой. But she reminded me so much of my sister that, I don't know, I felt something. В шоке такой. Of course, I didn't give Faye an answer. I was confused and I told her I needed time, to give me a few days. I said they could stay with me instead of at a motel. Ну ты здесь поживи, в этом сарае. After that first night, did anything ever happen again between you two? No. I don't know. It was all so strange,
as if we were suddenly 20 years older. It would have been hard for me to see her that way. Not to mention how efficient we were the first time. Даже еще не подошел к дочери, не взял ее на руки, не понянчил. Как-то со стороны показывает. Так. You didn't let Faye and Jenny stay in the main house? There's just my room there. About 10 years ago, when I moved back in, Aunt Claire started visiting me a lot. So I converted the old garage into a guest house. My aunt is better if kept at a safe distance. Как она рассказала Did вам she о tell себе. you anything about her life? Apparently, she was about to start a master's in something like what you did, I guess. But she had to hit the brakes because of her pregnancy. Only child, father a widower, pretty well off, pretty old, and hoping for grandkids. Did Faye do anything strange? Anything that took you aback? No. She spent the whole day with the baby, taking care of her, playing. Она говорит, не делала Sounds ничего dumb, странного. but Занималась I was even a ребенком. little jealous. We're all dumb. Опять привет, типа. Ну, эмоции, конечно, у него. Памперсы. She never told you her last name? No last name, no address. I would have told the police. I didn't ask her for her number either. She never left the house that whole time, and I guess we were past that stage by that point. When you slept together the first night, she said she was on birth control, didn't she? Did you talk about it afterwards? She was sure she hadn't skipped a single day. But, of course, no method is 100% effective. Did she tell you why she disappeared that first night? Did she apologize? No, and I didn't ask her to. You have any idea how many times I've done that? I've got the gist of it. Магазин со стороны на нее наблюдает. Только смотришь, один и тот же сюжет идет, он только раскатывается по магазину. Так, что это такое? А, игрушка какая-то или что это? Книжка. How long were they here?
I've been thinking back on it these days, and I'd say it was exactly 3 weeks. They got here on a Sunday, and as you know, they disappeared on a Sunday. Are you okay? Do you want to take a break? No. A young girl, single, with an unwanted pregnancy. She didn't think about getting an abortion? She told me that she was going to at first, but after a few days, I think I get it. Кормежка. Кормежка ребенка. И тайны черного экрана. Anyway, the first 2 weeks felt good, but then things got warped. Like my head started to rebel. Like if it was pissed off that I was doing well. Что это у меня все хорошо? Конечно. Wake up, Eddie. Wake up. Просыпайся, иди. Это уже мам. Why'd you do it, sweetie? Mom? Мам? It was Dad. He meant to. We're doomed because of you, sweetie. You're no better than him. Хоть зевать, я сейчас тоже усну. Раззевался. Ой. Так, надо пойти мне перекурить. Сделать перекурчик небольшой. Так, пойду я на перекур схожу.
Так, я здесь продолжаем наше путешествие, как говорится, прохождением. Was it a recurring nightmare? Every night. Always the same message. And the days weren't much better. I'd wake up exhausted, couldn't focus on anything. For years I hadn't thought about them constantly. I hadn't relived their deaths over and over again until... Ed! Эд, Эд! Ed! Huh? Что? Jenny's temperature is 103.6. Температура 39,4. Okay. What should we do? Let's go to the hospital. Get dressed. I'm unlocking your car. I'll wait for Я you in there. поеду. Господи, в больницу. Так. Ё-моё-то, блин. Так. To the hospital in pajamas? To the hospital in pajamas? Ё-моё. Да мы не идем нифига, блин. Ёбаное управление, блин. Так, пойдите к машине. Пойдем. Здесь-то мы выйдем. Выйдем. Ё-моё, блин.
ты достал-то? Why'd you take so long? I wasn't about to leave in my pajamas. You take that long to change? Okay, sorry. I'm just stressed out. Ладно, прости, говорит, я, говорит, на нервах. Давай ключи. Here. Ё-моё. No. Calm down, Faye. It's not... And that's it? Until I woke up on the bridge. Yeah. It was like another one of my nightmares. It's clear as day that my car plunged down into the canyon, that the truck driver found me on the bridge, but what I remember seeing... Как он видит своего батю. is my dad once again choosing to abandon me. I tried to reach him without him noticing me, but... No! No! Нет, нет, нет. Well, we both know what I remember. Should we try what I forget? Опять сейчас погружение, блин. 21 кадр, блин. Wake up, Eddie. Wake up. Эдди, проснись, Эдди, проснись. Why'd you do it, sweetie? Ай. Так можно уснуть, блин, под эту игру, блин. 100 раз, блин, одно и то же повторяет.
Так, ладно, сейчас посмотрим, что здесь у нас. Are those the clothes you were wearing that day? Yes, The exact same ones? the exact same ones. Can you see anything unusual outside? No, there's nothing weird. The moon, the stars, the lake? Everything's normal. Nothing missing or extra. Nothing. Focus on your mother's face, please. Focus on her and tell me what you see. She has face. But she's my mom. Focus on your sister's face, please. Is there anything unusual about it? Her eyes, they're brown. They'd always been blue. And do you remember what color Faye's baby's eyes are? Brown. Do you remember what time you went to bed that night? Around 11? Very early for me, but I was exhausted. Эти точки найдешь, офигеешь. Все в тумане. Чё еще там? Где-то там что-то. Так, что-то мы не нашли. Так, а что мы не нашли? Зеркало. Если у нас ничего нету. А во. Is there anything odd about the bathroom? Anything out of place? No. Everything is normal. 100%. Так, назад. Жить заново.
Wake up, Eddie. Wake up. Why'd you do it, sweetie? Я срочно покупаем игру. Так, ладно. Выйдем отсюда из этого режима. Долго так будет валяться. Так. Так, давай проживаем. Ищем что-нибудь. Так. Can you make out your father's features? He's really far away. Где эти точки, блин? Смотри, где чего. Блин, вон, что-то нашел. Are you sure those tire marks were made by your car? Could be. Next to the marks, are there any footprints? No, the ground is really dry. Так, ладно.
Do you recognize your father, his face? His back is to me. And his body? He looks a little shorter. Focus on your feelings, on your body. It's weird. I'm exhausted and at the same time full of energy. My head hurts. My neck. My eyes feel heavy and tired. Так, это мы закончили. Так, а у нас вот это что? Это у нас полное. А вот это у нас не полное. Так, сейчас мы посмотрим еще раз. Не, значит 100% тоже написано. 100% система. Здесь сюда нас не пускают. Ну да. Ладно, пойдем отсюда. Назад. Так. Давай поживем заново. Тоже какой-то бред придумали в этой игре. Зачем? Вот это все отталкивает. Сто раз спать. Проснется, очухается, побежит. Сколько надо обкуриться, чтобы такую игру создать. Альфред Хичкок. Фильмы нормальные, а вот игра какая-то не та. Все, давай выйдем отсюда нафиг. Режима, блин. Потому что толку нет никакого. Так, все. Только что уснул сама. So? Итак, So? итак, что я вам рассказал. What did I tell you? Doctor, you're scaring me. Julia? When we dream, we lose some of the details. We see certain things extremely clearly, but the rest tend to be out of focus. You remember very concrete details, including the exact time down to the minute. Doing the math,
The first time you dreamt about your mother, you should have been in stage 2 of NREM sleep. The probability of dreaming during that phase is minimal. Am I supposed to be understanding something of all that? Shut up. А вот такие современные мамы. Замолчи, заткнись. Как можно так? Ты же носила его 9 месяцев под сердцем, под своим. Мучился от токсикоза, если у тебя токсикоз был. Ой, блин, да, лучше детей не иметь в такое время. Все переписывается в телефоне. Я бы чисто взял бы этот телефон и шарахнул куда-нибудь. В какую-нибудь стенку, блин. Опа, перейдет. Ему снотворное все подмешивает. О чем речь не... Ну, типа, на, попей. Или пургену нагнала ему. Слабительного. Так. Папик. А, под маму косит.
Такой, так. Чё там, бля? Блин, опять не прочитал. Что-то смазано все. Ой, твою мать. Как? Что у нас здесь интересного? Мотоцикл. Садимся и едем. Чё так все красное, я не пойму. Ладно, пойдем в дом. Shit! Why didn't I steal his key? Просто я не верю. Где-то у нас открыто есть. Так, что у нас здесь есть? Интересно. Ничего мы не оставили, нет. Шашлычка. Главное, это открытая дверь, а он тогда не мог выйти через эту дверь. Попасть. Пробудите его. Ладно, пойдем пробудить. Разбудим. Киска такая. Your little sweetheart is drugged up, but if you start meowing and wake him up... Зараза. Так, киску напомню. И снотворное туда. Хоп-хоп. А лучше слабительного. Ладно, просралась. Так, ладно, пойдем его разбудим. Че прятаться, я не знаю. Киска уснула. Давай поглядим. Hmm.
Как бы задушил его, да? Мне нужна твоя кровь. Thief. Вор. Так, да. Пойдем. Что у нас здесь есть? Так, за собой убрать. Так, ничего здесь нету. Такого. Убрать. Убрать тебя. Раз так карман. Пищеварку засунула. Ну это вообще бред, блядь. Вот честно, блядь. Микроволновку, по-моему, положил бы еще в карман. Мы этот бред дойдем. Посмотрим, что там закончится. Чем. Так, телефон. Да нет, что-то. Ладно. Так, книжка. Набери ты ее давай. You can stay. Of course, with his obsession, it's only normal he has books like this. Здесь мы ничего не трогали. Так. Ходим, посмотрим. Расческа. Явно не наша. А может ее хрен его знает, ну, не дается. Так, ща. Посмотрим, что здесь у нас есть. Нет, ничего. Sleep a little more. You need it. I'll clean up. I haven't wiped all traces of myself from your house yet. Sleep. Слип. Так, что у нас там за задание там? Так, это брать сейчас свои следы из дома. Понял. Где наши следы-то? У нас пока вроде здесь ничего не было такого. Так, расческу мы не берем. Мы здесь не были. Так, пойдем там посмотрим. На тумбочке ничего нету. Пока нету.
Так, башмаки, это его. Чё ж такое-то, а? О. Игрушка. Опять карман. Хоп, так. Нормально. Все в карман. Ed! 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 Huh? Jenny's temperature is 103.6. Huh? Why'd you take so long? Okay, sorry. I'm just stressed out. Here. Oh, no. Calm down, Faye. Вот It's она not. вколола, видишь. Потом выкинула его из машины. Shut up! Заткнись. Все построила, типа того. Сейчас еще будет вот эту штуку переживать, вспоминать и так далее. Все на этом, как говорится, закручено. Сюжет. Чего у тебя с ногами? Ты стал ходить. Seriously? Are you sure, Faye? There could always be something that we're missing, but I'm almost positive. So, Jenny? Is she alive? Where is she? Who is she? That I do not know. What do we do? We have to find out who Faye is. Так. Она говорила, She что said she was a поклонница. fan, right? Now we're gonna believe her? The best lies are partly true. Touche. I have a folder with fan mail, and I could look through Twitter. Так, Could Faye be a girl who got offended by the way you ended things? There are quite a few of those. Don't look at me like that. I never make any promises, and I'm always honest about what I don't want. But I know what you're thinking. I could look, I don't know, through my text messages? I don't know if I told you this before, but Sheriff Reyes is on it. Okay, let's recap. I look for fans like Kathy Bates in Misery. Try to remember crazy ex-girlfriends. And you and your new friend, the sheriff, do whatever you have to. What? You're lucky. Ё-моё. Ну, покупаем все ключики.
игру от игры ключи. Поддерживаем разработчика, наслаждаемся, сходим с ума. It's a fucking gunshot. Just analyze the damn bullet and see if it came out of Miller's gun. What's taking them so long? Why don't you call them? Get serious. Tell them Reyes is pissed off. If there's still no word by the time I'm back, I'll call them. Alright. Are you gonna be a while? In 500 yards, take the exit towards Airport Road. Hold on. Are you at the airport? It's kind of hard to explain. That's out of our jurisdiction. I'm following, a false lead. What? Я как двигаюсь по Why? ложному следу. Не знаю. It's information that Dr. Lomas got from Miller. Having said that, why follow up when I know Miller is a liar? I haven't got the slightest idea. Jula, doctor? Am I missing something? What? You're not missing any shit. What's wrong? I missed the place because of you. If I get a ticket, you're paying for it. Alright. Will you make it for the search party? South Sector, 5:30? South Sector, 5:30. I'll be Южный there. сектор. We'll find her Я today, буду. right? I wish I could guarantee it, kid. We'll do everything we can. Yeah. Okay. We'll talk later. Так. Так, получите списки. Так, у нас здесь ничего нет такого. Смотри. Тачки, блин. Ну, прокачку. Так, ладно, пойдем. What if the alarm goes off? Ну, давай постучимся, блин. Damn. Осмотрим. Фотография, ё-моё. Вот что за фигня такая? The owner and the mechanic? Did they leave? Опять. Вот. Ну, открывай давай, ты не смотри. Да. Ладно, сейчас мы гуляем. О. Что здесь у нас? Так, а следующий. Ключи. Hey, you! We're closed. Estamos cerrados? Ohne ferme? Wir haben geschlossen. Siamo chiusi. Moshiwake gozaimasen. Ни хрена не понимаю. Был там, уже здесь. Sorry, sir. Do you speak my language? We're out of cars, comprende? I do. I can't rent you a car. They're all booked. 0 cars available. Well,
I should say I have minus one car available since this one broke down and they're supposed to pick it up in 2 hours. But I have 0 mechanics plus 1 shitty day, so if you'd be so kind, take a right on your way out. You'll see my competition in 300 yards. Tell them Amber Wong sent you and that they owe me one. Have a nice day. I wasn't planning on renting a car. Я шериф. I'm Sheriff Nick Reyes, and I need your help. Ник Рейс. Any other day I'd be happy to help you, Sheriff. Just not today. Plus, you're not in uniform, which makes me think you're either outside of your jurisdiction or this is unofficial business. So, God bless America and have a nice day. Unless you're a skilled mechanic. Know anything about motors? You think you could fix this car? Please say yes. You're gonna say yes. Прошу вас. Better believe I'll fix it. You have my word. It turns on, but no matter how much I step on the gas pedal, it doesn't budge. That Почините selfish bastard. машину, блин. I should have known he'd bail out on me. Дыр. 8 дыр. Открывай If you там. ever start a business and hire your significant other, well, never break up during high season. Can you open the hood for me, please? Можете открыть капот. Да, шериф. Сейчас, секундочку. What? I don't know yet. Wow, that's a great start. Так. Try turning the key in the ignition, please. Так. Can you press the accelerator? I just told you the car won't budge no matter how much I press that pedal. Are you sure you know how these things work? Ugh, I can't believe you gave me your word. Put the car in drive. What? It's what I thought. That's why I asked you to put it in drive. The clutch cable is loose. I'll need to unscrew the cables from the terminals, remove the battery, attach the loose cable. Where do you keep your tools? In the parking area. The big chest. Почему-то иномарки делают хорошо, а наши делают машины. Ну, правда, нашим не дают, а так может. И... Так, что нам там надо еще? Так, починить арендованный автомобиль, я с удовольствием. Надо чем-то починить. Так, списки мне нужно получить. Так, у нас нету ключей. Так, пойдем ключи возьмем. Чтобы починить авто. Давай. Should spruce it up a bit. Everything goes in the trash. Except for the jack. Чё за бред-то? Чё ты не можешь починить машину, что ли? Или все ты взял уже? Что надо? Чем чинить-то ее? Ну пойдем сюда-то, походим здесь, может что-нибудь найдем.
О, ключи. Инструменты закрыты. Locked? Locked. No Заперто. worries. The keys are in. No. No. Как That вот, красиво. son of В a принципе, наши bitch сейчас тоже took them. современные машины пошли нормальные. And he hasn't answered any of my calls or messages since we broke up. Oh, just wait till I find him. You. Break it, smash it, burn it, bomb it if you have to. Just open the damn box. Мне, кстати, нравится, хорошая тачка у них. Мини-кроссовер. Так. Шериф, почему у тебя ключей нет? Сломается машина, и что ты будешь делать? И рация не будет отвечать. Пойдем через черный вход. Так, а здесь у нас тоже, наверное, машина закрыта, и хрен что возьмешь. Ага. Ладно, пойдем посмотрим, может что-нибудь здесь найдем. Какого-нибудь джипе. Может что-нибудь лежит. Арендованные машины на прокат. О, что-то есть. Нет, это я думал. Там точка. Ё-моё. Не пускает. Не пускает нас. Ключей нету. Ключи закрыты. Здесь у меня нет в этом джипе. Вот нахрена ему такой нужен мне? На грязи кататься. Вон там что-то опять. Ну давай, еще. Залезай. Вот что-то нашел. Со второго раза. Вообще бред. Домкрат какой-то. Нахрен тебе домкрат нужен? Ты что, колесо хоть собрался поднимать? Сейчас попробуем. Там взломать эту фигню. Точно. Шел ключ. It's the customer for this car. I was just about to tell him my grandmother died, so he'd cancel. I should tell him to come, right? I gave you my word. Он уже нашел ключ на 35. Я на 12.
Нет, надо, наверное, на 25. Или так, на 22. Give it to me yourself. Start the car. О, завело. Hey. Тихо, тихо. Sorry. You okay? Like I said, this isn't my day. Sorry, I'm so sorry. Are you alright? You know what I'm gonna do? Study mechanics for emergencies like this. I've got 2 college degrees. It can't be harder than making sense of a spreadsheet. I just can't do it all on my own. You know how hard it is to run a business like this? I'm gonna need Мне somebody. главное здесь A работает. good mechanic. Ключей Better one нету than that от idiot. замка. Your turn. Я не механик. Так, а кто вам нужен? Так. Ладно. I appreciate the offer, but I'm not a mechanic, and I'm not looking for a job. And I didn't offer you one. Are you serious? We both know you just got lucky. I mean, about what you told me before. So tell me, how can I help you? I'm looking for a woman in her 20s, Caucasian, blonde, green eyes. You rented her a car last year, between the 7th and 8th of October. She might have been coming from the airport. If I could check your records. It'll just take a second. Please? No. Any idea how serious the authorities are these days about data protection? Ой, бля. So, I'm really sorry, but I can't help you. Of course, I can't stop you from stealing the information when I'm not looking. What's a girl to do if she has to run to the bathroom and has, say, 0 mechanics to watch her desk for her? Given the insane morning I've had, you'll excuse me, right? Так, надо еще здесь посмотреть, у них стырить мне. Информацию. Information. Давай. A list of customers who rented a car between the 7th and 8th of October of last year. How about that? Так, пока никого. А там распечатывается. Принтер. Крутая вещь, кстати. Принтер сканер. Все. В одном. Список мы умыкнули. I hope you find your mechanic soon. And I hope you find that girl, Sheriff. One last thing. Is anything you told me true? Так, все. Every last bit of it. Of course. I'll hold the job for you until Monday. Deal? И все, главное, одинаковые мобильные телефоны. I'm all ears. Where the hell were you? На работе. I told you I was working, didn't I? We got him, Nick.
It's Miller. The bullet that killed my uncle is from the gun you found in his car. I'm gonna kill that son of a bitch. I know how you feel, kid, but No, I'm not gonna kill him. I'm gonna smash his face in until he tells me where my aunt is. Adam, if you lay a hand on Miller, he'll come out on top. He'll report you, and we'll be even further away from finding your aunt. Wait for me at the station. We'll go together, all right? Madam? Shit. Sorry, kid, but... Sheriff? I just received some crucial information. Not only does Faye exist, but... I'm going to arrest Miller. What? No! The gun from his glove compartment killed Samuel Franklin. No, Ed didn't kill anybody. It is what it is. Please, listen to me, please. Okay, go ahead. Talk. Съездили по адресу машины. Did you visit the car rental agency? Yes, I have the names. No Faye. If I'm right, it makes sense that she wouldn't use her real name. Пистолет не доказательно. Ага. I know everything points to Ed, but it's a ploy. A ploy meticulously organized by a sick mind. Faye. Do you have proof? Not yet. Так пистолет не Nor do you have доказательство. evidence that the gun belonged to Ed, let alone that he was the one who shot it. Not yet. So, that makes two of us. I'm not 100% convinced, but what do you want me to do? Could you meet me at the Brody Canyon Bridge in an hour? Okay. Sure. See you there. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вроде нажал столкновение. Are you all right? Вы в порядке? I'm all right. Yes, I'm all right. The county will pay for any damages. What are you looking for? He's at the house, isn't he? Adam Franklin. You won't find the person who killed your uncle in that house, but I know where to start looking. He can't help you find your aunt.
but I can. He would never hurt your aunt or uncle. He really cares about them. I have to stop by my motel first, but in 45 minutes, we're going to do a little experiment on the Brody Canyon Bridge. See you there? Раз, два, три, четыре, пять. Все этот мост показывает. Больше нечего показывать. Давай, может, ты что-нибудь найдешь. Я хочу тут бок увидеть, как он саданул. Ничего нету, блин. Ни мятины, ничего. Мобильник. Чук-чук-чук. Хорошо. Где ты? О, кто-то на... А, это какой-то парень маленький. Байкер. I had to make sure. You ready? All those precautions, and now you won't even check that it's Сейчас really он, me? короче, расскажет всю правду, наверное. Свидетель какой-то. Кто это? Come on. У него вон вот квадрокоптер. Так. О, платить. Может, она будет расследовать. This is where you'll see what I see, which is what the drone sees, but without VR. Без очков, ну, понятно. Так, шериф приехал. Dave, do I have to arrest you again? Oh, God, what the I'm not Are a you a cop, cop? and nobody's arresting anybody. Я не коп. Sky D, Dave, offered to help us.
The images his drone provides will help us test out a theory. And we'll see everything from here. Okay? Еще кто-то. А, это напарник приехал. Молодой. Are you giving away free donuts? Or what? Your call, boss. Where do I send the bird? I think Ed did see someone jump off the bridge. But I also believe that person made a pit stop before hitting the ground. Can you fly to the middle of the bridge and hover right beneath it? Так, сейчас будем смотреть. Так. Левый, правый. А что мы здесь можем найти? Not so far up. It's in the middle of the bridge, just under the road. Not that low, Sky D. It's right underneath the middle of the bridge. Это бред. Повороты, повороты, блин. Здесь и ничего на мосту на этом. Давай сейчас на мост наверх. Доказательства, блин. Какие здесь доказательства можно? А, вон, что-то нашли. Сумка. A duffel bag? So what? People come here to do yoga? For the views? Adam, call Harley, all right? We need a tactical unit to deploy rope operations under the bridge. I'm on it. Oh, and one more thing. Find that good Samaritan who saved Miller. The truck driver. In case we forgot to ask him anything. So now what, boss? But why would she leave that bag there? Unless... Dave? Can you cross over to the other side of the bridge and head straight down to the bottom of the cliff? Так, ща. Это мы нашли. Так, ща мы. You're too far off. Stick closer to the base of the bridge. Осмотрим эту дамбу. You're too far off.
stick closer to the base of the bridge. Может, она что-нибудь сбросила, блин. Keep descending. You need to almost touch the ground. А во, нашел. Во. Вон там что-то валяется, блин. Опа. Опа. Готовая. Oh, shit! What? What do I do? It can't be Esther. Boss! I didn't hear you! What do I do? We need a clear view of the face, Skydy. God, I think I'm gonna puke. The face, Dave. Так, что там еще? Ага, ага. Fucking yoga. Dave, show a little respect. Are you seeing this? Anybody know that chick? Тоже его грохнул тут, интересно. Если она его выкинула, то есть с дороги. Может, какой-то еще там персонаж есть скрытый. Sorry, the medical examiner was late. Let's hope she doesn't take too long to determine the cause and day of death. Although, it looks pretty obvious, right? Are you busy? Should I step out for a second? No, it's nothing. Well, it always looked pretty obvious to you. If only I had listened to you sooner. Don't worry. I'm used to it. Occupational hazards. Others would have taken longer. Should we examine it all? Please. I honestly don't know where to start. Так. Что у нас там? Мобильный телефон, это что? Вот давай посмотрим. That's a really strong neuroleptic. In layman's terms? An antipsychotic used in acute cases of schizophrenia or manic disorders. Medication belonging to Faye? Or? It has plenty of side effects, the mildest being its narcotic properties. It can cause almost immediate Это как раз sedation. укол она его. Narcotics and antipsychotics. Both were found in Miller's blood. Так, мобильный телефон у нас что, есть вещи. Так, ну это костюм. Так. Our hacking specialist unlocked it. Plus, we also got her fingerprints, which are being cross-checked as we speak. No text, Нет сообщений. no contacts, Нет контактов. no calls. Нет звонков. And I'm sure there aren't... Wait. We do have some photos. Тут есть фото. Стоп, говорит. Miller sleeping,
Она его снимала. Да. Следующее у нас Miller on the computer. он на компьютере сидит. Miller at the window. Damn. She was obsessed. Miller and... The girl exists? She exists. But where is she? Oh, God. О, боже мой. Давай. The living room. Это вот она снимала. More living room. Гостиная. More living room. Снова гостиная. The kitchen. Кухня. The office. What does she want? Кабинет. Офис. To build a model of the house? Basically, a mental one. А это у нас фотки. Вот Her они. smiling. Another smile. And another smile. Why all this smiling? She's practicing. She may have had difficulty reading facial expressions in others, and therefore reproducing them herself. Seems like a classic psychopath. Lack of empathy, right? There are many causes. Neurodegenerative diseases, autism spectrum disorders. In many cases, the right education might have compensated for this type of condition. Almost all of those who suffer from it are perfectly adapted to and contributing members of our society, and no less happy than you or me. But, yes, in this case, seems like your classic psychopath. Так, костюм. Давай костюм посмотрим, что у нас здесь. Да ё-моё-то, блин. So, Faye dressed up as John Miller. Did he always dress like that? Well, when he was young, he was more casual. Ed would have been, I don't know, 5 or Главный 6 костюм. when John started dressing like that. Парик, галстук, ботинки. Кто, интересно, его использовал, блин? Так, наручники. Are we sure that Faye used that to pretend she jumped off the Нет, cliff when поезд she was какой-то. actually lowering herself down to the landing where we found the bag? As sure as Альпинистский. we can be that the body is Faye's. Wait, you finally convinced me. And now you want me to question it all again? Так, у нас что еще есть? We'd need Ed to confirm, but from what he told me, it's just the kind of clothing Faye wore. Ключ. Any idea what it might open? I'd say it's for a car or some other vehicle. According to Ed, Faye took an Uber this time and a rental car the time before, so I don't know. I still have to check the names I got at the agency. Okay. I don't know how I'm going to take this all in. We haven't finished yet. Фотки. Так, пистолет. It was in the glove compartment of his car, but I guess at this point, that doesn't mean much. Водка, бутылочки. I found it in Miller's car, but I could have sworn he hated whiskey. He has his reasons. Виски. Believe him. И бейсболка. Where'd you get that? I found it on the cliff, near Miller's car. I thought it was his, but I guess I was wrong. Faye was a psychopath. She was obsessed with Miller. She sedated him, drugged him, planted false evidence all over the car, including the gun that killed Samuel Franklin. Dressed up as John Miller, waited till Ed woke up, pretended to jump off of the bridge, and ended up killing herself?
Was that her plan? There are too many loose ends. And a baby that we have to find. Van Esther Franklin. What's missing? What aren't we seeing? Нам не It's mine. хватает, что мы не видим. Это мой. What is with these young people and all these voice messages? Hey, I went to the company that truck driver Barry Dennison works for, but he was done for the day. They told me about this bar he goes to, but he wasn't there either. But I did see this picture on the wall. I'll send it over. What? I know what I'm doing tomorrow. I'd go right now, but I'm hungry as a wolf, and this place, it should have been closed down months ago. Actually, I know some much better places to eat out in this town. Так, Yeah, it's getting late, and I'm tired. I should get back to the motel. Yeah, you're right. It's getting late. Should we continue tomorrow? We could go through the list of drivers together. Maybe in the afternoon? Yes, let's continue tomorrow. главное, тот молодой ее ударил в правую сторону, сзади. И мятин нет. А? Американский грузовичок. Американский дальнобойщик. Here he comes. Careful there, old geezer. Вот он тоже же фигурировал Late again, Dennison. I had a rough в начале игры. okay. Он чуть того мужичка не задавил. If this happens one more It won't. I'll hook on the trailer and be out in a Когда second. там батя And for the кидался routing sheet. Boss. вниз. Такой. There won't be any routes today, Mr. Dennison. The county, in appreciation of your work as a good Samaritan, on the 20th of September, on the Brody Canyon Bridge, would like to offer you a guided visit of the police station. Bastard. Oh! I am an American citizen. Я гражданин I have Америки, у меня rights. есть права. Does he? I do. And now I'm one driver short, thanks to the county. Fishing this Sunday. I'll get the bait. Normally, in these cases, my assistant plays good cop and I play bad cop.
But unfortunately, since you two started off on the wrong foot, I've got to do it all. Так, ладно, я курить. So,
Продолжим наше прохождение. It's your pick. Which role would you like to see me in? Что-то In видели. the role of a beaner? See? В роли мексикашки. I pick. We know you've been involved in something real ugly. Если будешь сотрудничать, тебе ничего не будет. Так. Я разрушу твою жизнь. Хрен знает, что выбрать-то. Ну, давай If you сотрудничать. cooperate and tell us everything that happened at the bridge that morning, well, I can't make any promises, but you'll probably get off scot-free. Or just about. I have no fucking clue what you want me to tell you. I see. Так, бейсболки это его. Так, верхний убор его. My buddy Ben, your boss, doesn't seem to like you very much. Уже потерял. Being sheriff, I got connections. It wouldn't be hard for me to get you into a better position. Working for the county, for instance. I hope your wingman is better at playing good cop because... unfucking believable. Так. We found the cap at the bottom of Brody Canyon. Are you going to deny that it's yours? Must have fallen when I was saving a goddamn life. I found it over 200 yards from where you held Miller down. It was windy, for Christ's sake. True. A little. Blowing the other way, though. Видный телефон. I'm surprised you haven't said the thing about talking to a lawyer first. I don't talk to lawyers. Okay. I'll do the talking if you want. They're all a bunch of... Hey, what are you doing with my phone there? Saving you the trouble. I have my rights. Let's see. Lawyers? That's illegal. I'll report you. Ma, you need a lawyer for that. Жаловался на тебя. Many favorites in your contacts? Son of a bitch. Чё I'll такое pick выбрать? again. In fact, I have a few candidates right here. Так. Так, золотая блондинка. Hey, how's my favorite customer? Detained. Sheriff Reyes speaking. And you are? Oh, Tom DeLucci, owner of the Golden Blonde. So, what did he do? Почему он любимый клиент? Когда вы его видели? Can you tell me when you saw him last? Yeah, sure. Always happy to cooperate with the police, Sheriff. He came to the club, I'd say, a few weeks ago. Spent big money on girls and drinks. Сколько он потратил? How much is big money? Almost 10 grand. Listen, if he stole it, I had no idea. My clients prefer I don't ask, you know? Fucking greaseball. We'll be in touch, Mr. DeLucci. Так. Оп, Who телефон. do you think it is? Опа. Oh boy. Looks like someone named Brainless Loser Barry is calling crazy bitch.
Кто это? Sheriff Reyes, why is this number in Barry Dennison's contact list? Barry who? Oh, he looked decent on the app. I deleted his number after the first date. Bitch. Thanks, Miss Thompson. An agent will call you shortly. Мисс Томпсон. We found your hat where it shouldn't be. Your number where it shouldn't be. Maybe we should stop playing games, huh? Sheriff, I just... Шериф, я просто испугался. I've got your lady friend's body over in the morgue. And good cop or bad cop, you're looking at a first-degree murder charge. Я в морге делал. I didn't. She jumped. From the beginning, Dennison. She came on to me at Lawrence, and I thought I'd be getting laid that night, but she gave me $200 up front and promised me 10 grand if I helped her with something legit. No strings attached. I had to be at the Brody Canyon Bridge a few days later at 4:30 a.m. Так. Месть. Здорово, держи палец. Спасибо. Спасибо, Сань. Здорово. Oh no. What the hell? Is that a stiff? Я Darling, you только can с count me работы. out. No way. Все, с отпуска вышел, да? Убедить, угрожать. Так, убедить. You think I'm capable of killing somebody? He's asleep. Sort of. I just wanna scare him a little. Make him pay. What? What did he do to you? Да первый день и сразу на баррикады. But something important, right? Everything. What do I have to do? Wait. Так всегда. Тем более, Опять сонная игра. да надо ее добить. Тоже сейчас спор закончится, да. Че, ее бросать, что ли? Так.
Так. See you in the insane asylum, sweetie. Ну давай. Так, что нам там еще надо? Сейчас я пока. Так, пока здесь закрыто, ладно. Сейчас в магаз пойду. А. Так, шприц. Как здесь управление какое-то долбанутое, вот так. Not вот. me. Not now. Ага, понял. Ладно. Сейчас мы ему вколем. Дать ему. Постримить сегодня не получится. Понятно. What is it? Что In your это? hand or in your vein? Это бинт. Витамины. Завтра давай, если что, в эту игру поиграем. Угу. Кошки-мышки которые. Ну да, да. Так. Ё-моё, блин. Бутылочка. Так. Обзор меняется, нифига не видно. Мань. It's a lot of money. Это куча денег. If you mention any of this to anyone, you won't have time to spend it. Лара Крофта. Так, довести тебя до безумия. Так, ща. Открывай давай.
There's no sign of any babies or this Fey woman. Крутая тёлка. Ну да. You. Эй, ты, помоги. Push. Ты мужик соучастник. Come on. Киска, о, свалила. Вовремя. А там же ребенок. Или нет его? Его что-то не видел. Я что-то... О! Shit, that's my favorite. Forget it. Wait here. Жди здесь. Что она туда полезла? Ладно, убежал, если что, будешь сегодня чего стримить забегу. Ага, хорошо. Ну, можешь Half-Life продолжим. Надо его тоже добить. А, она полезла без страховки, наверное, это, не удержалась и упала. И разбилась. А сумку прятать пошла. Как раз она сейчас здесь сумку положит. И оделась. Под отца. Куда она там прицепила-то, интересно, блин? А, вон за колонку эту. Ну да, сейчас он начнется как раз вот. He'll wake up. Он проснулся. Don't let him see you. He'll end up coming towards me. Follow him. Dad!
Вот. Только кто ее столкнет, или она сама сорвется. Make sure he doesn't kill himself. Let go! Let go of me! Then call the police and report an attempted suicide. Как раз этот дальнобойщик там подъехал, его Yeah. схватил. I'm on the Brody Canyon Bridge. I just saved the life of some guy who was trying to jump off the bridge. And, they came. And that's it. You know what, Dennison? I believe you. So, I'm clean? Я тебе доверяю, значит, я чист. How could you have left out the part about the baby? What baby? Какой ребенок? Ребенка там не было. Sorry I always keep you waiting. Harley was still printing the Horowitz file for me. Whose file? Lisa E. Horowitz. One of the 3 women to rent a car at Wong's just before Faye popped up at Miller's place. And considering her age, the only one who could be our buddy. I asked Harley to get us some details on her. We could take a look at it, if you want. And I thought this only happened in movies. Welcome to my life. Would you rather take one last look at the board before reading her file? Do a run-through of the investigation? Так. No, it's fresh enough. Let's move on to Horowitz. Well, I'd say I've got a pretty clear picture. На нее смотреть на эту доску. Let's look at the file. Great. This is Lisa Horowitz, the day she graduated from Yale as a psych major, also as valedictorian. Anything come to mind? Так. This isn't her best picture, but it's pretty clear this could be the same person. Так. Подожди. Her studies would explain why she had knowledge of the narcotic effects of that drug, wouldn't it? Maybe. Вот эти вот ищи, блин. Все надо просмотреть, чтоб ничего не оставить. Всю эту карту облазить. Так, подожди. О. Faye told Ed that she just graduated as a psych major. So, it all adds up. Let's see what the file says. Daughter of Peter and Marlene Horowitz. Upper middle class. They were well off. They both died when Lisa was a little girl. Should we stick the picture on the board, or skip to the next one? Так, прикрепить дело.
Ну давай. I can see a few connections here. You're the boss. Так, у нас машина. They didn't die in a car crash, did they? No, no. Cancer. Colon and throat. Within the span of about 2 years. Так, выпивка, пистолеты. Так, это не то. Так, подожди. Да ё-моё. I guess her family's social standing explains Ё-моё, у меня why тут a сосед 23-year-old girl would have $10,000 on hand to give to Dennison. Right. Though, with everything she seems to have done, I wouldn't be surprised if she got the money through other, less legal means. Mother and father died when she was a child. Her story resembles Ed's. Now for the fun part. After her parents' death, she became depressed. Self-harm, suicide attempts. She spent several months in the New Jersey Psychiatric Hospital. Possibly the most expensive one in New England. Rings a bell. I think a patient of mine went there. Who was it? The night before she was going to be released, her best friend from the hospital got drunk and jumped off the roof of the building. Isn't it ironic that a former psychiatric patient would pursue psychiatry? It makes sense. A few people in my class had similar backgrounds. Some did it to get to know themselves better. Others wanted to give back, help people who had gone through something similar. Isn't it odd that her best friend from the hospital killed herself by jumping off a building and that she ended up the same way? Yes, maybe she jumped too. Maybe she was trying to emulate her. But why? Her friend got drunk right before committing suicide by throwing herself over the ledge. Like Miller's father. Jeez. Why is everything so convoluted? Did Ed Miller, after everything that happened to him as a kid, never go to a psych hospital? He almost did, but his Aunt Claire kept it from happening. She took him home to San Bernardino and essentially brainwashed him, burying most of his negative memories. When she was released, Lisa went back to New York under the guardianship of her paternal grandmother, Diane Horowitz, who a few weeks later fell down the stairs, breaking her neck. What do we do with this one? Stick it there or pass? Don't you feel like her grandmother's death is too much of a coincidence? Yes, absolutely. What does this woman have against the elderly? Why does she go through so much trouble keeping Miller alive, but then go and kill his neighbor like it's nothing? This is from a couple of years ago. A climbing wall in her neighborhood in New York.
Another coincidence? There's no question. Lisa is our Fae. What? You're still not sure? I've been wrong too many times not to have my doubts. And this is from a few weeks ago. Lisa Horowitz applied for a position as a psychiatrist in training at the only psychiatric hospital in our county. And she got it. She's supposed to be starting at the end of the month, though I doubt she will. Так. Why would a wealthy young woman from New York with an outstanding academic record want to work at a hospital with such a poor reputation and so far from home? Так, вот это вот бабушка, походу, дела. Ее. Опять все на него, блядь. Хорош он на него-то. The doctor who was assigned to Ed at the hospital, before Robert Kerrigan hired me to treat him, was quite inclined to admitting him to a mental institution. The mental institution where Lisa was going to work is almost certainly the same one Ed would have been admitted to. Are you saying that... That was the last part of the plan. Become his psychiatrist and torture him. Let's take a look at her medical record. She weighed almost 9 pounds when she was born. At age 11, her appendix was removed. What is it? Да мне кажется, это бабушка вот ее. Там бабушка или мама, кто она там расфигачила, блин. Так. Let me make a quick call, just to double check. Pat? It's Reyes. Remember the body we brought in yesterday? The blonde girl? Ah, perfect. Can you tell me if she has a scar? The kind you would have from getting your appendix removed? Are you sure? Okay. Thanks, Pat. Хорошо, can't believe it. спасибо, Пэт. It has to be her. Не могу It's поверить. her. But no. No. We were so close. I'm sorry. It happens a lot. You think you have a bite, you tug at the line, and all you have to do is reel it in, but just at the last minute. I wouldn't give it too much more thought right now. We should get some rest. It wasn't my patient. Who? What are you talking about? How long ago was Lisa Horowitz released? Why is that important? 8 years? 8 years. What was her friend's name? The one who committed suicide. Veronica Kerrigan. Так, надо пойти чайку налить.
tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. They're gonna find me. You scared me to death. How'd you get in? I stole this from Mr. Fatbutt. What if he notices it's missing? He got really sleepy all of a sudden. He'll be in bed for a while. If they catch you... I wasn't about to leave you all alone on your last night here. Are we best friends, or what? Besides, I've got a surprise for you. Come on, follow me. But I'm not sure if... Are we best friends, or not? Besides, you're not a patient anymore. They can't touch you. All right. But I have to finish writing my diary entry for today. It's my routine. It's your routine. I'll wait for you. Так, Are you almost done with that yet? Yeah, just a minute. ты пойдешь на крышу со мной? Или нет? Так, что здесь у нас? Ботиночки. Размерчик не подходит. Велик тебе. Так, кубик. О! У меня, кстати, такой лежит. Родной еще. Коробочки. Крутим. Чик-чик-чик. Закрытыми глазами. Идем. И застряла. Вот, все. Ну, управление, конечно, здесь. Собираем. Это что? Что-то не срабатывает, что ли? Так, это так. Наели, блин. Эти кнопки, блин. Да нет. Так. Это так. Я смотрю, так.
Ну ё-моё, ты что? Выкрути мне. Вот, все. Собрали. Да, когда-то я тоже его собирал, сейчас не знаю. Соберу, не соберу. Рубик, Рубик. Так. Посмотрим, что у нас здесь есть вообще. Интересно. Так, что там мы нашли? Так, цветочки. They let you wear earrings that aren't clip-ons? It's a reward. I haven't hurt myself in a long time. Так, у меня уже там на чайник сгорел. My grandma sends them to me. She's so sweet. You're so lucky. You know what? Take one. No, I couldn't. Are we best friends or what? Так, я здесь. Так, давай поставим X. Ух, приколой. Ухо. Пирсинг сделай. So? You're so brave. Я тоже по молодости носил серьгу, потом ее вытащил. I finished my entry. I'm gonna go pee and we Hold can... on. I want you to have something of mine, too. It's my lucky pendant. Nothing bad can happen to you as long as it's around your neck. But... Are we best friends, or what? Ой. Еще издевательство. Так. Так. Так, сейчас подожди. That looks so freaking cool on you. It's beautiful. All right. Do what you gotta do and I'll show you the surprise. Oh, tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monsters not Не here. пой, а то авторские права придут.
Мишка. Так, все есть. И нам на крышу. Мишку We're посмотрим. the same age, aren't we? You're 15 too, right? Why? No reason. А вот. Hey, don't look! Whoops. Sorry. Она моется пока там. Starting tonight, you're my new best friend. Угу. Пойдем тут посмотрим. Hey, don't look! Whoops. Sorry. Ой, не надо. Ну, может, она это. Другой ориентации. Ладно. Пойдем на крышу. Completely empty. Ни хрена не пускает. Ой. Так. Вытащить. Так, что там сыграло? Что там? О. Веселые картинки. Так, ща. That surprise? You sure you can't give it to me here? Positive. Now I'm scared. What if you don't like it? Of course I'm gonna like it. This is so exciting. Wait for me here while I finish getting it ready, okay? Интересно, сколько здесь часов прохождения этой игры, этого геморроя? At one point, I considered electrocuting you, but I need you to be disfigured from falling face first into the ground. Face to the ground. How poetic. Так, вот что-то заныкано. Тортик. Так, ща. Вечеринка у целого дома. Так, пойдем посмотрим еще что-нибудь. Вот что-то валяется. Какие-то картонки. Нифига, что она достает там алкоголь еще. Нифига. Заначка, день рождения. Прив. Заначка какая. Ну давай, клади. Тортик, алкоголь. Ну чё ты не ставишь? Давай ставь.
водка. Russian водка. А то, говорит, американцы не пьют водку. Пьют, все пьют. То, что... Still missing a few things. Все, что горит, пьют. Так. Ща. Чем мы все здесь рассували куда-то? Вот здесь что у нас? Так. Как дела? Да ё-моё. Так, наверх. Давай наверх поднимемся. Ты на Twitch переходи, на Твиче. Там только не забудьте лайки ставить, ребят, на Ютубе. Так, что у нас здесь есть? Так, что-то еще заныканное. Зажигалка. О. Что-то везде все рассувало. Не что по одном месте положить. Покурить. День сейчас сигареты валяются в каком-нибудь месте. На другой стороне крыши. Это же они могут заныкать. Так, здесь ничего. Типа сюрприз. Здесь тоже ничего нету. Там что-нибудь. Во, что-то было. Not here. You'd only fall one story. Прыгнуть. Давай прыгнем, а? Вау! Not here. You'd only fall one story. Ну ладно, конец истории, все. Какая разница? Ты же все куда-то позаныкала. Так, все, мы нашли такой. Вот что-то здесь, вот здесь. This is the spot. Там сигареты. 100 пудов. Или нет? Че походила туда-сюда? Так, что у нас там? Все, нигде из заначки больше нету, ё-моё, ничего ты не спрятала. Ладно, пойдем ее убеждать.
No? Можно? Типа нет. Что-то не нашли, блядь. Так чего еще искать там? Опять какая-то хрень отметилась. Not here. You wouldn't fall far enough. If there's one thing I'm going to miss, it's climbing therapy. I know what I'm gonna do first thing when I get to New York. Будут ходить, ты будешь. А, вот все. Close your eyes and give me your hand. Закрой глаза. Иди со мной. Don't open your eyes yet. Пирожное на Go ahead and закуску. sit down. Here. On the ground. И бутылочка водочки, и зажигалка. Так. Правда, зажигалка не отметилась. Так, Ready. прозрачный. Готово? Open your Открой eyes глаза. and make a wish. Загадай желание. I'm gonna miss you so much. Мне будет так тебе не хватать. Да? Давай. Дуй свечку. Seriously, why did I meet you so late? When I already knew I was leaving. Вот, это по-нашему. Водка. Wanna open up a little more? Прямо с горла. What's that? Что это? Да это Кока-Кола. Consider it my way of saying thank you. For the best week of my life. Это Кока-Кола. But, Veronica... Come on. You're out of the loony bin tomorrow. It's your last chance to do crazy stuff. I've never, ever tried it. Ooh, are we playing Never Have I Ever? My turn to drink then. Never have I ever... Так я никогда не была в Нью-Йорке. Been to New York. Cheater! Guilty! Well, Уже пробка you куда-то know. пропала. О, сейчас его пригубили. Ага. This is disgusting. You get used to it. Your turn. Never have I ever kissed a boy. Я никогда не была What с about a мальчиком, girl? Veronica! целовалась. Either way, really. Давай, давай. Never have I ever... Я никогда не жила с бабушкой. Так, да, давай не имела своей Had комнаты. a room to myself. You haven't? But here... Here doesn't count. This isn't real life. Ugh. I had a really pretty room at my grandma's house. And now you're going to be living there again. Tell me everything about it. So yeah, it's a really sick house. New York's so cool. But it's my turn. Never have I ever made my own breakfast. You haven't? Back home, the maid did it. Here, who knows? Well, I've never made my own breakfast either, so I don't drink. Never have I ever... Так, я никогда не жила с бабушкой. lived with my grandma. Ha, you're saying that because I told you I lived with my grandma before coming here. You've barely told me anything about her. She's cool. I don't know. And now you're going to be living with her again? I want to know everything about her. Уже глаза закрываются у них. Уже. And she's a cool grandma. She doesn't even look like a grandma. She goes up and down the stairs like she's Rocky. My turn.
never have I ever... Come here. Пойдем. Полетаем. I want you to feel the coolest thing you're Я ever тебе gonna покажу feel in your life. звезды. I think I'm a little cold. Мне так холодно. Follow me. Идем за мной, говорит. I'm scared. Я Take your боюсь. shoes off. You'll grip onto the beam Короче, все better. ясно. But I'm scared. What did we say? That this was my last night to do crazy stuff. Plus, not only am I your best friend, but also the best climber in this madhouse. Who would you be safer with? But I'm a little drunk. Give me your glasses. Я, That way, говорит, слишком you won't see пьяный so был. blurry. I'll be right behind you, holding on to you. Сейчас мы немножко полетаем. Говорит. Each step you take will be like flying over everything that ever hurt you. Veronica? When I'm not here anymore, will we still be friends? You'll always be a part of me. Сейчас, наверное, эта девку скинет. You were right. It's like flying. Ну точно. Она не разобьется, например, она там инвалидкой станет Face и to the всем ground. отомстит. За все, про все. Look what you've done. Всем родственникам, короче. I hate you. Вот нахрен вот эту музыку делать закадровую. Знаешь, что YouTube кидает права авторские. I have to talk to Ed. Julia! Твич то же самое. Ну, Твич-то хоть он музыку эту глушит, если авторские права. Wait, let me see if I'm following this. All of the girls on this list are random hookups or fans that may possibly have something against you, with reason? Oh, no. Oh, no. No. No way. Oh, I was worried there. It's 3 pages long. Those are the ones I remember. I've lost contact with a lot of the others or forgotten their names. The number on the left is my guess for how angry they are, if that helps. Doesn't help, does it? Anyway, there was something important you had to tell me? I don't know what the best way to put this is, but...
Так почему Вероника? Why isn't Veronica Kerrigan on the list? What? Why are you asking? I know it sounds strange, but I need you to tell me about everything that happened. What is this? Don't let a single day go by without Ed telling me about some childhood trauma. Ed. Even with what she did to me, tarnishing her memory isn't what I had planned. She was completely off her rocker, but she was a kid and the daughter of a good friend of mine. Well, at least at the time. Trust me. Please. Only since I owe you one. Папа. Так, ребят, я сейчас пока на паузу поставлю. О. Ладно, пускай вот так стоит. Пойду сейчас отойду. Я здесь. Хопс. Сейчас так, хопс. Тренируемся. Хопс. Макс Майерс. Sweetheart, what did the bread do to make you want to Не знаю, torture it что like ты that? творишь? I don't know. Ну, It's fun. Can we go to the убиваем movies? всех. Хлебушек. Yeah, sure. If you take your medicine, we can go this weekend. Oh, Dad. What did the doctor say? That's better. Can we go to the movies today? Oh, right. Not today. I have to work. You always have to work. Sweetheart, I'm meeting Ed Miller at 5, so... It's always Miller.
Did you like our vacation last summer? Mm-hmm. Well, we wouldn't have gone to Paris or Rome if it hadn't been for Miller's book tour. It's always that Miller guy. And that's a good thing. If his second book goes like the first one did, I'll have a ton of time to spend with you. Besides, he's a great guy, and he really cares about you if you just give him a chance. But it's just... Sweetheart, I'm running late. I have to brush my teeth. We'll talk about this later. Так. Что мы здесь нашли? Так, что-то есть. No. What if something happened to Dad? I have plenty of pills, but they'd know they were mine. Так. What if Dad walks in and catches me? Veronica, baby girl, it's not Ed's fault that you got cut. It wasn't his job to pick up the broken glass. The idea I got from the newspaper is better. Pick a wine, Ed. We have to work late anyway, so why not enjoy it? You should get to bed, Veronica. It's late. Мишка. Ах. Винишко промочить сейчас бы горло. Сай-басай. Холодос тяжелый, блин, зараза. Я их в свое время таскался. What the? Sweetheart? You in there? Ой, ты здесь? Ответить. Yes, Dad. I think this door is stuck. Can you open it from your side? Dad, I don't know which way to turn it. I don't know, sweetie. Try
to the left. To the left, it doesn't do anything. Then try to the right. I was really scared, Dad. Hey, come on. It wasn't that bad. I love you so much, Daddy. I love you too, sweetheart. Get cracking. I'm gonna be late for a meeting, and you're gonna be late for school. Yeah, right. The bus comes in 45 minutes. Okay, but don't get sidetracked, because then you'll miss it again. Don't stare at it like that. Be patient. 10 months till your birthday, and a promise is a promise. Who's Daddy's pretty little girl? Veronica. Be good, sweetie. Of course. 45 minutes. 45 минут. Так, ё-моё. Так, что у нас здесь? Фоточки. You're the only one who knows what really happened to Mary. Yeah, I know I barely talk to you anymore, but I've grown up. There we go. Какая девка? Сколько там таблеток, а? ЛСД. Так. I'll save the photos there later. Угу. Так, где у нас там? Фотка. Everything was going just fine till Miller showed up. Daddy is mine, and everything will go back to being just fine. Фотоаппарат-то у нас. Вон он. Фотик. Miss Veronica! The bus! I'm coming, Reginald! You're going to miss it again! School's going to go by so slowly today.
Where's my dad? I was just going to ask you the same thing. Oh. Then I guess I have to be nice to people at our house. Be the host. Yeah. You writers are so cool, knowing all those complicated Well, words. you know, we're not that cool. Should I tell Reginald to bring you something to drink? That's okay. I'm all right. Oh man, I want to be a good host. Oh. Well then, yes. Whatever you want. Okay, thanks. Так, сейчас мы ему подмешаем. Так, еще ложка. Коктейль готов. I brought you the whole pitcher, in case you want more. Wow. You're the perfect host. Well, it's hot as Hades. Even worse in this uniform. I'm gonna get changed. Have you heard from your dad? No! Where the hell are you, Robert? Загрузить фотографии. Cool. It'll be our little secret. I won't tell a single soul. Huh? Oh, Robert. Finally. Dad! I didn't think you'd be here so early. You told me... What are you two up to? What's your little secret? Secret? Veronica? Ed got here a little early because he wanted some pictures of me in my school uniform for something in his book. And he just took them on his phone, and they turned out super, super cool. You want to see them, Daddy? That was the end of a beautiful friendship. Robert threatened to report me to the police, but I did it myself. They arrested me, obviously. But when they inspected my phone, the picture's metadata indicated that the photos had been taken with another device. Plus, the time didn't match Veronica's testimony either. They found the same drugs in my blood as the ones present in Veronica's meds, as well as all the pills she hadn't taken still in her room. Robert apologized, but we decided not to continue working together. We grew apart. Not long after that, Robert checked Veronica into a mental hospital when I heard about her death. I called Robert in case, I don't know. He thanked me. We hung up and haven't spoken since. And that's it. I have no idea how Robert's been these last few years.
I do. He came to me shortly after Veronica's funeral. He needed help and told me his story. Veronica was 2 years old when Robert adopted her. I never looked into her previous life, nor her biological family story. But I have a friend who might... Doctor, are you going to tell me what on earth Veronica has to do with any of this? Veronica did not die in the psychiatric hospital. She died 2 weeks ago. What? Veronica is Faye. As a kid, I'd pretend I was a pirate and unearth buried treasures. As a kid, I'd play spy games and discover classified information. As a kid, I made up a character I could talk to. As an adult, I buried my childhood. As an adult, I covered up my childhood. As an adult, the character I created took my place and never let me speak. My father succumbed to alcohol. My father got lost in obsession. My father lost sight of the world. My father became a stranger. My father was a reason my mother was unhappy. My mother couldn't put up with him anymore and searched. My mother's only way of coping was to search outside the home. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so. My sister Jenny was a product of that search. My sister Jenny wasn't supposed to be born into my family. My sister Jenny was the only thing that... My father reacted in the worst possible way. My father caused an accident that killed. My father deliberately killed my mother and alcohol led my father to cause an accident. Obsession caused my father to react. My mother and my sister died at the Brody Canyon. My mother and my sister were murdered at the Brody Canyon. My father wanted to liberate himself jumping off of that same... My father didn't have the spine to own up to what he'd done and jumped off of that same... Remorse led my father to jump off of that same... I'd forgotten how I felt. Did I feel furious? Afraid? Sad? Did I feel hatred? Did I feel alone? Did I feel nothing? Did I feel everything? My Aunt Claire took care of me when I was left all alone. My Aunt Claire helped me forget. My Aunt Claire forced me to forget. My Aunt Claire buried my childhood. My Aunt Claire covered up my childhood. For almost 30 years I've lived. For 27 years I've lived. For most of my life I've been fighting captive memories. For 27 years I've been stifling memories that were surfacing, trying to escape. As a kid, I'd pretend I was a pirate and unearth buried treasures. As an adult, I buried my childhood. My father got lost in obsession. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so. My sister Jenny was a product of that search. My father caused an accident that killed. Remorse led my father to jump off of that same. My Aunt Claire buried my childhood. I'd forgotten how I felt. For 27 years, I haven't known who I was. 27 years of writing to hide myself, only to turn into somebody I'm not. Drowning in sarcasm and lies. It's over. Так. Что там щелкнуло где-то?
A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly? Doctor? You got 1 hour. One. Pathetic. Так. Что нам надо? Не надевает ничего. Вон. Побриться. Давай. Надо тоже бороду отпустить. Правда, нахрен, наверное, нужна эта борода. Так, одеть. Надо, пойдем что-нибудь оденем. Здесь нет ничего. Идем вниз. Туалет. Что-то сработало. О. Hi! Guess who's calling? The thing is, I'd like to see you again. Oh, and I think I lost an earring. If you find it, can you give me a call? Что-то застряло. Maybe. We'll see. Сережка. Надо все так осматривать, блин. Киски что-то не вижу. Водки. Mom, I'm sorry. I didn't mean to. It's not your fault, sweetie. It's just that when Daddy's sad, he gets upset. You're never going to get sad or upset like that. Promise me. I promise. Да.
Did you see that? I drank a glass of water this big in one gulp. Так, что у нас еще здесь есть посмотреть? Вид хороший здесь. Горы, лесок. Спокойно. Sure, it's my house. But I get so many visitors lately, I better get dressed. Так, что у нас здесь? What did you say your name was? I'm a writer. Gee, thanks, writer. I'm Faye. If you could bring me some ice. How did she do it? Честно, насколько она играет по времени, блин. Этот геморрой когда закончится. Просто геморрой. Честно. Работать нам не дают. Одеться нам тоже не дают. Что делать-то, ё-моё? Выйти из дома мы не можем. Одеться, чтобы выйти, я понимаю, но где чего одеть-то, блин? Вот у нас футболка лежит, она не... А вот. Вот он, вот. Наконец-то. Одевай. Ой, ключик. I'm not ready to ride a motorcycle yet. Так, пойдем отсюда, ладно, пошли. Чё ты встал? И туда, и не сюда. А, вот, все, пошел. Пойдем. Босиком. Where do you think you're going? Куда это ты собрался? Батя. I asked you a question, Я задал Eddie. тебе вопрос. Where do you think Куда ты? you're going? You think going out there and facing the world will make you someone? Ты бухой батянок. The hell it Ботянин. will. Пошел отсюда. I know you, kid. Я тебя, говорит, знаю, парень. You're a piece of Да, junk ты, говорит, ты такой же чёрный, like как и я. me. You're useless. You don't know how to love without hurting people. Иди отсюда. Не мешай ему пройти. You ruin everything you touch because you don't really care about anything but yourself and your
Hey, you become me. I'm not going to let you go around hurting people like I did. Just end your miserable life. Ed, honey, you finally went outside. Come and give your aunt a kiss. И поцелую. I knew we could do it together, just like we did last time. Whatever you say, Aunt Claire. Eddie, honey, are you tired? Maybe you should lie down for a little bit. I'm fine. I don't need to lie down. It's just I'd like to talk about... Did you have breakfast? Do you want a little juice and some toast? Why did you make me forget everything that happened? What Dad did? Eddie, what have I always told you? Some things are better left unsaid. Or do you want some bacon and eggs instead? When Mom and Dad died and you took me with you to San Bernardino, I remember night after night of you telling me how much Mom and Dad loved each other. How both of them watched over me from the stars with Jenny, happy to see me happy, because I had to be happy. Промываешь мои мозги. Ты сломала мне жизнь. You ruined my life. You didn't let me mourn or face the pain. I'm tired. I'm going to lie down for a bit. Aunt Claire. There are eggs in the fridge and enough oranges. After the nap, I'll make some 3-bean chili. We ate some not too long ago, but it's your favorite, so I guess... Aunt Claire. Please, Aunt Claire. I don't know what happened to your dad. I don't, or why he changed like that. It happened so fast, over the course of a few months. 2 years before the end. No reason or explanation. Your mother and I, we tried everything. We talked to him. We asked him. We begged him. We supported him. We got him help. But in the end, we lost him. All your mom had left was you. The possibility that you could still be happy in spite of it all. And when we lost her, I did my best. I'd better lie down for a little bit. I guess she needs a little time. Так, что у нас вон там? Boss, we pulled the ivy off the wall.
You want us to plant it somewhere else? Burn it. А когда-то здесь была заросли, по-моему. Здесь были. Он лазил. Что это было? Где-то что-то сработало. Что где срабатывает-то, а? I think I'm ready to write again, though I don't know. I might change my style. Тоже бывает какой-то геморрой, блин. То видно, что срабатывает, а то нифига не видно. Мотоцикл. О, надо прокатиться на байке. I don't know if I'm ready to ride a motorcycle. Так, у нас что там? Задача есть какая-нибудь? Найти Дженни. Понятно. Так, ща мы. О, кто-то там. Пойдем сюда сходим. Пустят нас, нет? Идем. Нет, не пускают. Понятно. Сейчас будем лицом к лицу с прошлым. Так, пойдем посмотрим туда. Лавочка. Ну и чё дальше-то? Да. Пойдем к домику сходим. На дереве который.
Ой. Что они за геморрой придумали? Серьезно. Какой-то непонятный. Туда мы не идем, туда мы не хотим идти. Пойдем к воде сходим. Неужели вы любите такой вот геморрой в играх? Извините, пожалуйста, за откровенность. Товарищи иностранцы. You like how the dock's coming along, boss? If I were you, I'd turn that frame over there into a bar, throw parties all day, all night. And people would be like, I got invited to a party at Ed Miller's yesterday. The writer, that guy, is living the life. If they only knew. When was the last time someone came Это не over? Lost Past, ничего такое. Просто бродилка очередная. Ходилка и воспоминания. И больше ничего. Какое здесь приключение может быть? Вы чё, товарищи разрабы? Какое это приключение? Непонятно что. Там-то ничего у нас нету в этой беседке. Нету. Ну все, я так осмотрел вообще-то. А у меня задание еще не закрылось. Ну, давай, иди ты. Не люблю такой вот вид, вот когда персонаж ходит, непонятно где, сбоку, и ничего не видно. Окружение вообще не поменяешь. Давай поехали на тачке, разобьемся. Моста прыгнем. Шахматы. Knight to B6, Sam. You're still screwed. Boy, don't you remember anything I taught you when you were little, huh? Why do I always forget about castling?
Не закончил еще. Always defend by attacking, okay? The trick Часов на is 12 еще. always have a safe place for your most valuable pieces. Этот геморрой. No fun if there's no risk involved. No game if there are no pieces. 6 час. Ну да. Вчера сколько я стримил. Aren't you gonna move? You're a wise old man, Samuel Franklin. Your Вчера chess and сколько fishing я стримил. advice is never really Насколько about оно chess and прохождение, fishing, is it? хрен узнает. I'm just an uneducated old farmer boy. Stop reading into everything. The one using all the pretty words here is you. Not true. We're more alike than you think. Ни о чем игра. Просто ни You о чем. wish. By the way, I know it's not your birthday or anything, but I saw this the other day in the window at the antique store on East Main, and I thought, well, Frankie Lane, chess, so, I don't know. It's a valuable piece, so, you know. Keep it in a safe place. Know what? In the early Слушай, за это 80s, 5 часов по 1,3 I was просмотров convinced сделали мне. that the Russians Это нормально wanted было. to fry Или us 5. all with a nuclear bomb. So I built a bomb shelter under the ranch. I built it myself. With no help from anybody. Ты шутишь? You're kidding me. Anyway, it can house up to 7 people. Has running На water, Ютубе нет смысла its own стримить, energy потому что supply. все уже. Ютуб тебя не No one knows продвигает it нифига. exists. Not even my nephew Adam. Just Esther. And me. Why are you telling me about it? Look at us. Это коммерческий канал они продвигают, а там без толку, там монетизацию делают или что-то, уже все. Neither one of us has. Да вообще никто не продвигает. Да, все уже, все. We're both missing. Это уже на задний план ушло. We're family. About that. Все уже, которые на Ютубе были, они на Твиче уже стримят. Про Ютуб свой забыли. Туда маленькие ролики выкидывают, а так How long have you known? на Твиче торчат. Since Esther saw you leaving the mall. She saw the diapers. Если у тебя галочка стояла, on the trunk of your car, too. то твой канал уже все. I've been holding her back a whole week. So she wouldn't come Тогда бы through да. with questions. Тебя посмотрели там. Был бы какой-то коммерческий. А эти коммерческие уже I все. met a girl a while ago and Это надо no. 100 тысяч просмотров, чтобы за галочку получить. I don't know where to start. Подписчиков, то есть. No rush. Whenever you've got it figured out. As long as you know that. А вы их не That if the соберешь. Russians go crazy again. Это раньше можно было раз Girl, the baby, подать заявление, and и you тебе галочку. are all invited to live in the bunker. Полный партнер. Anyway, boy, your turn. Are you gonna make a move or what? Я так нифига к Трову не подсоединился. Не знаю, все пробовал там. Ничего не помогло. Не пускает и все. Не ищет даже его.
Остался только Twitch и, говорю, вот, Troll, и все. Больше площадок нету нормально. На Трова у меня потихоньку, но вроде идет. Так я не могу подсоединиться к нему. Thanks, Robert, for coming right away. It's no problem. Не знаю, что First делать. flight available. 27 Anything you need, подписоты. Robert, this is Sheriff Nick Reyes from Cerro Lake. Я говорю, я зайти не могу. Pleasure. Please. У меня его браузер не ищет, ни один. So, Ни why the Google, urgency? никто, никакой. This about Ed? Has he gotten worse? Robert, this might seem a little odd, but do you remember if Но Veronica там had интересно an монетизация unusual scar? сделана. What? I don't know. Why would you ask that, sweetie? Понятно. Mr. Carrigan. Да хрен с ними, с этими We're asking каналами. about a very Надо удалять и particular все. scar on the right glute. Геморрой все равно один. Здесь года Чтобы через... начать выводить деньги, надо либо задонить, либо выиграть эти эликсиры. Ну да, да. Да. Тогда можно будет выводить. Да, там свое. Свои плюшки, свои минусы, плюсы. He was barking too much. Honey, Я пока что выиграл you только can't just 52 barge into the Cerny's эликсира. yard without permission. Мгм. And you certainly cannot take Skippy. But he was hot. He's a puppy, honey. He doesn't know how to swim. And that pool is really deep. Dear God, if I hadn't been there. Сейчас сынок, внучок, А бабушка. надо 5000 тыс, тогда их можно будет вывести. Ну да, там надо стримить постоянно, чтобы подписчики были. Там свои условия какие-то непонятные. Вот на этом Трова. Я плохая. Я самостоятельная. Блин, чего хрен его знает. Давай плохую сделаем. Miss Cerny said I was a bad girl. Oh, you're not a bad girl, honey. Да не там ничего сложного пока And said вроде. some things she shouldn't have. Да, я говорю, я попасть на него не And могу. she won't let me play with У меня Skippy вообще его anymore. не видит браузер. Stupid old fart. Sweetie, they were only scared, that's all. They thought you wanted to hurt the pussy. Не ищет он его, короче. Страница, пишет мне, страница не найдена. Я реестр чистил, там все это фигня, куки, фигуки. А никак... ты Яндекс браузер поставь. Да не ищет и в нем не ищет. Ни в Гугле, ни в Яндексе. Вообще не ищет. То же самое пишет и все. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park Я уже anymore? видосов пересмотрел за 2 дня. Как что делать, и делал, и не повторял, и ничего не получается. Plus, we should always tell the truth. Реестр чистил и что так не... Так, Daddy pays you to do what I say. не And I знаю. demand you to Вот not могу тебе tell him. показать после стрима. Your Зайдешь, я тебе в daddy pays Дискорде me to открою take care of страницу. you, honey. Okay, here's the plan. I'll put the dirty towels in the wash хочет while you искать think его, и about всё. what you'd like to eat. Then I'll fix it up for you in a jiffy. Хорошо. What do you say? Я уже по видосам смотрел, как вот тоже задавал эту ошибку. Видосы показывают, я все делал, там через команду реестр чистил. И нифига, у меня тоже такая же фигня. Как смогу, зайду, покажешь. Как смогу, зайду, покажешь. Ага. 5000 тыс. 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 5000
Вот он не подключает, как бы я там через рестрим типа подключить, он его вообще не ищет, такую же ошибку выдает мне и все. Я уже замучился. Думаю, что за фигня? Может, думаю, блокирует, удаляет его там, где там тоже посмотрел, его нету, его в браузере защиты. Думаю, ладно. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide Чё and hurt такое, yourself. блин? Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park Все anymore? было нормально, заходило, а здесь... Так, что там, блин? Что-то не нести себе, что не нести. Давай нанесем. It wouldn't hurt me that bad, and how would I blame her? Так. О, холодос, сайд-бай-сайд. Тяжелый, зараза, блин. Неудобный. Зато вместительный. Один раз купил и забыл. И дорогой. Yes, a nice big cut would do. Бери But давай, it'd be киса. hard to blame her Пойдем for всех it. резать. I could cut myself with a broken glass, but she'd have to be the one to break it. Так, что мы будем делать-то, а, дорогая моя? Ну и куда нам? Туда нас не пускают. Здесь и ничего не отмечается. Во, наконец-то. Gee, why do they always set everything up for the grown-ups? Так. Не ходи полчаса. Опять к этому стулу. Давай, бери. Они же сейчас на ютубе изменили, сейчас 5 числа, вот, не ругаться, там еще какие-то правила на Твиче. То есть и платят, не платят. Ты здесь я тоже не знаю, вот сколько на Твиче, на ютубе, там, через сколько ты заработаешь деньги. И здесь, через сколько. So, Veronica, И сколько. what would you like to eat? I want Я уж когда это, PBJ как он называется, and a компаньон juicy только red in my подсоединил. fruity Хрен bowl. знает когда и сколько. И даже не показывает, сколько там чего, сколько накопилось. Everything tastes better in that По fruity центу это glass, смешно, doesn't блин. it? Oh, what a klutz! I'm sorry, honey. Лет через 10, может быть. Это несерьезно. Let me get the broom. Don't you move a finger until I clean this all up, okay? Это партнерка хорошо полную иметь. Когда у тебя партнерка, тогда ты зарабатываешь больше, I'll чем. get you another glass just like that one before you even know it. They sell them at the... Некоторые люди друг другу look, помогают, that там must be your есть daddy. у него народ, он действительно посылает в течение месяца, например, там люди смотрят его, ну, заходят, пишут в чат, там все это, рейды делают и партнерки получают.
Соответственно, больше заработок у тебя будет. А так, это не полная партнерка, это компаньонка. У кого не спросишь, а как говорю, компаньон получил? Рейды. Надо с кем-то договариваться, с каким-то там каналом, у кого народу много, чтобы он передавал, например, ушел, этих зрителей Привет. отправил. Привет. На другой канал. Вот это да. Тогда... Как дела? Да ничего, нормально, потихонечку. Так, вот когда вот этот геморрой закончится, мне уже надоело эту игру стримить. Это хорошо. Никитас, салют еще раз. She's fine, thank God. But I need to talk to you about something a bit... Привет, Саня. a bit sensitive. Вчера, блин, почти то же самое, около 6 часов я стримил. Это один, а там еще по мини. Где-то часа по 2. И сейчас вот, считай, 5. Ну, 6-й час. И все никак не закончится игра. Рейд же был до вчера от Тимохи. Да, был. Оба. Нанеслась сама себе травму. Видишь, какая девка Нет. противная. Не было. Да, вот надо всегда, чтобы рейд был. Когда рейд Daddy? друг другу помогает, тем Will it лучше. leave a scar? Тем лучше. Did you know that most brave little girls have scars? Now you'll have one too. Вроде Тимилха кому-то вчера рейд It'll устроил. be shaped like a V. V for Veronica? Yeah, V for Veronica. На задницу себе сделал. Станок настраиваю, не помню нифига. Daddy? А Eh, мне просят is тебе это Mary- поменять пароль. No. Хотя зачем мне It's пароль just- менять? Ну я через Google. Don't you worry about it, honey. Типа You'll поменяйте find a пароль. better babysitter. No one will ever Бред scold После you вируса again Саня. without a good reason. I love you so much, Daddy. Какой-то бред. Что за игра? Да, пришлось снести LD-плеер и заново установить. Vertigo. Альфред Хичкок. Вот как приключения детективов, здесь хрен поймешь, что это за игра. Непонятная. Кто-то кого-то убил, и там идет расследование, короче. Игра муть. Ну да. То есть стрим по стенду не ждать до выходных. Where did you build it, Samuel? Да ну почему? Ничего нет такого хорошего. Хоть на байке прокатился за столько лет. Приехал на ферму к дедушке. Завтра вон с Лехой опять новую игру будем осваивать, наклонная черта влево. А если игра муть, то зачем стримит ее? Да уже начал, надо добить ее. I still can't believe you built a bunker on the ranch. Neither can I. There's so much to keep in mind. For example, it has to be close enough to the house so that you can get to it quick То есть before the начал bomb и goes понял, off, что but it муть. can't be right Да, underneath еще the вчера. house, because that's the first place they'll look. Knowing you, nothing in that bunker was left to chance. Еще вчера надо было Понимаю тебя. сразу прекращать эти. Ну надо как-то добить, понимаешь, не кидать. Вроде стримит, вроде новая игра. Добить ее и забыть. Так,
Что у нас здесь есть? Вот, так что-то нашли. Сюжетка не нравится, что ли? Eddie, honey, you sure Ну, love она that вот swing. вечно вот Come там on. You sit up сюжет, straight, and I'll bring out some of my apple и все pie это and your вспоминает, все favorite это juice. прокручивает по 100 раз, понимаешь? Juicy Blue? А это надо сделать на 100%, чтобы Леха, а дум ты больше не будешь играть. Буду. Я вот не знаю, сегодня, может быть, или Half-Life продолжить, или Doom, я не знаю. Вот что лучше. Ну да, это Уж лучше дум, чем это. Half-Life добивать тоже, добить до конца. Саня, это Леха, который играл в плот с тобой, что ли? Да, мы с ним вчера играли. Мы вчера с ним играли. Так, ну там не будем ничего смотреть. Никит, прикинь, эта игра 1500. Стоит. Да, вот это А вот. забыл, сори, просто память как у рыбы. Да, вот эта игра 1500 стоит. Покупайте все, поддерживайте разработчика. Нифига себе. Вообще непонятная какая-то. Детектив, не детектив, непонятно что. Как-то все заморочено. Come on, say it. Это В он нее маленький. хорошо на ночь играть перед сном. Да, это он маленький. Это он на этой ферме, но у дедушки, у бабушки. Captain Roberts. Точно заснешь за компом. Да. One more time. When the ship sinks and the Это rats точно. take flight. Who is the only pirate to stay Короче, and fight? топ-игра это Song the Hour, вроде такое название. No. Captain Roberts needs to head to the sink. So much Ну, я когда sauce увидел, on it. что Альберт Хичкок, я думал, интересное. Но фильмы смотришь по нем, хороший. Но игра это вообще... Так, что мы здесь посмотрим? Так, там лошадка, потрогать можно лошадку. Лошадка скоро сдохнет. Да, Сонг была тема. You miss them too, don't you, old pal? You look well. You've got fresh water, you're nice and clean. Who's taking care of you? Ее вообще кто-нибудь кормит? Шериф один раз покормил. Это точно, Саня, пока что лучший хоррор-детектив. Напоил и все. Так, можно дать ей. Нет. Ой. Все же погнило. Головоломка. Ну, типа, да. Приключения, головоломка. Так, еще мы здесь имеем, что нам надо. Так, пойдем, сходим наверх, пройдемся. Нет, там детектив тоже есть. Леха, ты и орал в Сонг хоррор. Так. I think those blueprints are still somewhere in the barn. Играл. Играл. Да нет нормальных игр сейчас. Вот что. Понравилось. Да ничего, нормально. Anybody there? На плайке я чекнул 28:00, что ли, Sheriff? вроде стоит.
Так, у нас инструменты, блин. Молоток. О, давай это возьмем. Опять как всегда АФК актив. Сейчас кого-нибудь голову срубим. О. Так, туда посмотрим. Там никого. 5 смотрят, 2 пишут. Может, иностранцы. Такие игры мало кто смотрит. Give me a reason. Ну, я вот начал во сколько часов? 10? В основном помойку смотрят, ты знаешь, о чем я, Саня. Вот. Вот кто-то вырубил его. Вырубил. Роберт. Роберт. Да знаю, да и голды. I always thought I'd be compensated somehow for not seeing her birth. And yet, Не, ну кому-то нравятся seen her такие die игры. twice. Модна дуэль за голду, Саня. I beg you. You don't know what it's like to lose your daughter, Sheriff. Ответить. Так, я не знаю, что делать. Позвонить. Тебе модно. Давай ответим. Mr. Kerrigan. I do know what it's like. In fact, I relived it not too long ago. Можно звездочка. Sorry. I can't, Julia. I just can't. This whole time, she was alive. А, вот да, я этот сюжет Not a видел. single call in 8 years. It can't be her. Это морги. Robert. No. No. Why would she call me? She hated me ever since I had her committed. How did she die? Ну это уже дело к развязке What was she идет. doing all these years? Was she happy? Так, давай. Robert. Короче, на голду, которую я выиграл, купил Авик Скретч Стартрек Брелок как Карбон М4А1 скин какой-то She spent all М4 these Pro. years planning her revenge on Ed, and she had no qualms about removing anyone who got in her way. She wanted to drive him crazy, but her plan failed. As for how it all Сколько выиграл? we're still not sure why, but she fell off the Brody Canyon Bridge and Due to the extreme height and the fact that it took 100 us с a while комиссией to find получил her body, 80. her face might... No. Perhaps the scar we mentioned might be more helpful when it comes to identifying her. That's really all we need. Sims good. Будем играть, я тебе скину скины. Открываем. Холодильник. Мралих 21 кекс. На моем розыгрыше без комиссии.
Надеюсь, ты выиграешь. Надеюсь. Адам, за что? Why? Хотя я тебе атак дам, не проблема. Все зависит от рандома. О, сейчас будет мучить его. Those fingers you write with. You better start explaining why. Why? Adam. Please. Адам, вырви мне зубик. Да не тебе так дам. Минус зубы. Adam, your uncle was my friend. I'm a victim just as much as he is. Bullshit. You're no fucking victim. You're an accomplice in his death. An accomplice? Adam! You always wanted to get rid of me, as a kid and as a grown-up. You took them away from me. You stole their love, fishing, chess, the shared afternoons. You took them away from me, and you still weren't satisfied. You wanted the ranch, but I was going to inherit it, wasn't I? You wanted to threaten him to change his will, but never had the balls to. Because you've never had the balls to do anything. Your little friend did the dirty work for you. And it all got out of hand. Да не, Саня, спасибо, конечно, но я могу что-то просто так брать. To tie up any loose ends. Adam, that's insane. I'm done. Не могу. Oh. Did you kill my uncle? Adam, I didn't. I don't care who pulled the trigger. Did you kill my uncle? I know where you're... Did you kill my uncle? No! I had nothing to do with his death. Nothing! You just won't give up, will you? All right. You better tell me what I want to know before I lose it. Мы никого не убивали. Ладно, разберемся. This is not who you are, Adam Franklin. You're a good man, but if you do this... Don't you dare talk to me about good men. Your aunt is alive, and I know where she is. What? She's in the ranch bunker. There's no bunker on the ranch. The blueprints are downstairs. I know where the entrance is. You asked for it. There's a bunker? You prove it. According to the blueprints, it should be here. Бункер, бункер. Там бункер. We should hear the sound of metal. It's right here. There's no doubt about it. Is it her? Did you know that most brave little girls have scars? And now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. V for Veronica? Thank you, Mr. Kerrigan. Adam, finally, where were you? Это как раз ранка, когда она села на стакан. Please tell me you didn't. What tractor? Come again? That has to weigh a ton. How did you plan to... We got the key. I'm on my way. I need to go to the Franklin Ranch. Let's catch up later.
Sheriff, can I stay a little longer with my daughter? Mr. Garrigan, perhaps... Would you like to meet your granddaughter? Леха, у тебя тоже есть АФК подписчики. Чего? Да нету. Они все куда-то подевались. Я раньше на ютубе смотрел, народу много было. Вот у Сар на ютубе много таких. Вот. А сейчас... Саня звездочка. Все убежали. У меня канал YouTube-то не по сколько это... Был заблокирован. Долго. Я там не стримил. Все стендаферы. Да, все. Кто на стрим ушел, кто куда. Саня, ты тут. Кто куда. Вот бункер. Так, открываем. Да тут он, тут. Станок настраиваю почти все. Перебежчиков на штык. Амадер пришел. Так, постоянно у меня народ был. Человек по 10 был, по 15 сидело. А то и больше. Или бот. Сейчас станок будет. Антонио, салют. Да, еще раз привет. Так, что там? Включаем. Привет. Ой, дядя Антон, простите, что ботом назвал вас. Нет, не пугайся, не будет. Трофей чон гратулатианс. Я уверен, вы де 100 месяджестр висер стримша. Слава Богу. Honey Esther, are you okay? It's me, honey. I'm Adam, your nephew. Бабушка. А, ты монстр. Что стонка не будет. Put the knife down. Stay away! Во. Вот кто это такая, блин? За девочка, блин? Откуда она? И бабуля. Списаков. Go get her. Пойду курицу потрошить. 4 штуки А, купил. это его тетя, полицейская. На неделе будет станок. Удачи, дядя Антон. Давай, удачи тебе. Пироги печь буду. Покида. Заходи. Дед Антон, походу, везде модер. О, бабуля. А. Сколько она сидела без света. Да я на связи, просто руки грязные. Великий чипсик СНГ.
Так надо бабулю спасать. На 5 каналах. And the rats take flight. Who's the only pirate to stay and fight? Hmm? Stay away from her. Я модер только на 2 каналах. When the ship sinks and the rats Пионей take с ногой. flight. С ногой. Who's the only pirate to stay and fight? Дергается. Captain Robert, who knows not fright. Давай, спасать бабулю. When the ship sinks and the rats take flight. Who's the only pirate to stay and fight? Hmm? Captain Robert, who knows not fright. Eddie! Иди. Я Иди, думал, иди. будет О, резня получше и поэпичней. Бабуля. Give me your hand. Esther! Give me your hand! Давай, хватай ее. Вся в крови, блин. Варвар. Надо было бабки всех нафиг зарезать ножа, и было бы эпичней. Интересно, вот она сидела в бункере. Сейчас екнется бабка. А кто ее кормил-то? Там же ребенок маленький. Oh, my dear boy. Молоком. What did I do to you? Сдохни, бабка, сдохни, He'll heal бабка. fast. Don't worry. Из The груди. ambulance is on its way. They'll have to run some tests. Ну, это дочка ее туда, наверное, And определила. all kinds of И things. Food and water. You know Sam. Добрый дядя Антон. Mrs. Franklin, сама if you погибла. could, you know, when you're feeling a little better, maybe you could tell us what happened? I told Sam that it was too late to cross the woods. That he should take the car instead. But he insisted on walking to your 3 house. зрителя. Мгм. Интересно, сейчас сколько стримит? Я вот, ну, сегодня первый начал стрим. Никого не было сегодня. Когда? Часов 10, наверное, начал. Кактус мралих плейлейс. He said he wanted to remind you about your fishing plans. But I know that he just wanted to have a beer with you. I was surprised when he came back so Так, soon. пойду-ка я на перекур схожу. He wasn't himself. I said, Sam, what's wrong? What did you see? Надо хоть передохнуть чуток. Мешочек с говницем. Ну да. Опять, видишь, воспоминания какие-то. Но это вот это и есть мамаша. Так, так. Пистолет с глушителем. Чпок. Тренировка. Кто там, интересно? Живой кто-то. Саня, ты тут. Ага, дедушку увидел. Дедушка, значит, она его грохнула. Да. Все понятно. Ты вип. Let's do this tonight. Same time. You better not be late. Well played, kitty. Дед забрал говница. Я уже старенький зритель.
I told Sam to call the police right Я away, только but в субботу вроде you know how stubborn he подписался. was. He said he'd tell you the Или next вчера. day when you Вчера. went fishing. He didn't think А much вчера? about it. He said a lot of youngsters did target practice in the woods and that she was probably shooting at squirrels. We didn't sleep well that night. Got up earlier than usual, just before dawn. Память While we как у were рыб, having Кирилл. breakfast, we heard a car. We thought that was odd. Но это дедушка, Мралих бабушка. 21 Денсер. Дедушка умер, бабушка осталась жива. Вот сейчас мы ее достали. Вот это внучка. Ихняя, главное. Вот кошка еще. Пришла посмотреть, жив хозяин или нет. Подвал. Я тупой. But that wasn't the case. Sam! Oh my God, Sam! She made me cover him with a blanket. Вот вначале мы его нашли, Dragged me away from him. готового. She locked me up with the baby in the bunker and said she'd be back in a few hours. Вот она всю историю, это докторша рассказывает. Кто убил, то чего. Только сейчас заметил, что меня зовут не как Джек, а Джек. Так, бабуля, мы сейчас в бункер. Sam had installed a phone down there. I tried to call the police, but I no longer knew За what говно time it деда was. убила. So А, I braced myself for her return. Не поделили говница. ну она с детства такая, у нее крыша уехала. Подругу выкинула с крыши. Круто. How am I going to live without him, Adam? What will I do? Well, you could get ready for dinner. Otherwise, Jenny will be asleep when her grandma gets there. Oh, I forgot about Eddie's apple pie. Короче, I сама hope I себе на didn't уме. burn it. Что со значком у него? А, Какой-то он плоский и пиксельный. ну да. Да это игра такая сама. Ладно, пойду я перекурю. Сейчас пока на паузу поставлю. Блин, опять сюжет пошел. And come play with us. He's ignoring Grandpa. Давай перекури, бра. Huh?
Типа не досмотри, а просто покури. Смерти, звездочка. Саня, ты тут. Мралих 21 кекс, Мралих 21 денсер, Мралих 21 спорт масса, Мралих 21 стрипы мастер. Сейчас уйду. Летсплей надо запись укать. Пыч. Понятно. Ну удачи тогда. Запись укать, ха-ха-ха-ха-ха. Давай, до связи. До связи. Чечня на связи. Кактус тызинку из наси в калуже. Мралих 21 денсер. Какую еще зинку? Озвучку. Словесным поносом. Хихихихих. Говницам. За это же мут дают. Хихихихи. А вот это уде спам. За него тоди мут дают. Потом бан. Га-г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 ак. Вот у меня уде должны были заблокать. У Сани новое видео. Гыг-гыг-гыг-гыг-гыг-гыг.
пока модеров нет. Я пошлю тут. If you keep that up, you'll finish writing that novel in record time. Смотри, а тут заблочу, чтобы модеры. Ой. Хотел бесполезно. Maybe. Кактус задолбал. Does 10 years sound record-breaking to you? Вот и модер. Ой, модер тут. Вот и модер. Я случайно на кнопки нажимал. Так что я тут ни при чем. Да, можете донатить, Вас если онлайн. хотите. This morning, I Поддержать finally got a канал. call from Можете my подписку, acquaintance at подписаться, the подарить state подарок. adoption agency. It seems like the agency that Robert hired for Veronica's adoption hid relevant information about her biological family. What? They molested her. They broke her. I don't even want to think about it. Bastards. Does that explain everything? Why she was a psychopath? It's possible. Many victims of abuse become abusers Дядя Антон, themselves. курицу Veronica's можете по trauma почте ran лихи so deep отправить. that not even Robert's love could save her. Perhaps if she had received help as a child, none of this would have happened. I suppose we are all broken in one way or another. Надеюсь, это конец истории. We don't all become Veronica, but we're not saints either. I thought you didn't want to interfere with my job. Hey, who's been interfering with mine for the past week? Давай, поцелуйся. Я тоді надеюсь, что дядя Антон добрый и не кинет меня в муд. Г. Во-во-во-во. Сосутся. When are you leaving? This afternoon. Г-г-г-г. Любит черненьких. Давай, давай, еще разок. When I'm done with all the paperwork, if you're not busy, I know there's someone waiting Осуждаю. for you in LA. But Cerro Lake is beautiful this time of year, and There is someone, but I've given him far too many opportunities. And none to Cerro Lake. We could go back to Mama Louise. there are so many things I haven't tried yet. Опять. А что им терять? Они уж в возрасте. Они уже в возрасте. Эликс Биенхе. У меня теперь есть такой смайл на 24 часа. Да, ну это я тебе подарил. Там первого уровня, по-моему. Во-во-во.
Эликсбиен, 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 эликсбир. Крутой Смаил. Well played, kitty. Please, don't touch her. She's just a baby. Don't touch her. She's my damn daughter! Can you point where he touched you on the doll? We found you a new daddy. Do you understand what I'm saying? I love you too, sweetie. А что это за котик такой? А это котик вот этого писателя. Will we still be friends when I'm gone? She's your daughter, Ed. Она ревновала. Shut up. Своего хозяина к ней. К этой девчонке. Тумбрей. Она ее снотворные дала, корм подсыпала в свое время. Она это Айна отмстила. Глич. Она и отомстила. Да, все, ребят, конец А понятно. истории. Спасибо. Ура! Конец истории. Поздравляю. Ебэй. Ну вот, я не знаю, буду попозже, наверное, стримить Half-Life 2 или Дом 3. Что лучше, я не знаю. Надо и Half-Life 2 заканчивать. Тоже там осталось-то, в принципе, ничего. Понятно. Всем удачи, всем пока. Я заскочу. Давай, давай. Обе игры гуд. Ну ты же просил. Чипсик. Ты же просил. Думчик. Вот я Думчик скачал. Установил. Надо еще с Трово разобраться Лейс. тоже. С каналом. А что у всех Трова полетел? Да хрен его знает, что-то они там делали. Да-да, видел, ты начинал его. Да, и я войти в него не могу, вот что. Вот Саня говорил сегодня, говорю, Сань, помоги разобраться. Вчера смотрел столько видосов, там, ломал голову, все делал. Саня тоже вроде. Все делал через видосы, как там чистить, почистил, все делал, нифига. Такая же проблема осталась. Не ищет и все, страница, типа страница не найдена. Браузер ищет и не может найти. Зайти на Трово. Понятно. Не знаю, сейчас если Саня в Дискорде поможет мне Трово восстановить. Были спамеры когда-то. Конечно, были. На Ютубе были, здесь были спамеры. Но больше всего на Ютубе. Г. Понятно. Там у меня модераторы сразу. Бесят меня они. Да меня тоже. Пишут всякую фигню. Из-за них Саня озвучку убрал. Так я раньше тоже не пользовался этим чатом. Пришлось подписку оформить. Вот. Да, ребят, дарите подписки.
Донатьте, не забывайте. Мне будет приятно. Все, прошли мы эту историю, разгадали. Продолжить нам не надо, нам надо выйти. Ну ладненько, Будут встретимся. деньги заданию, я просто сонесту обещал еще. Встретимся в новой игре. Ну вот, мы не прощаемся. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на YouTube. Ладно, давай, удачи, бра. Вступайте в группу ВКонтакте. Вот. Не прощаемся, ещё увидимся. Да, увидимся. Всем спасибо, кто был, кто досмотрел до конца стрим. Ну, сейчас 9 человек. 9 человек. Ребят, подписываемся. Давай, бра, удачки. Давайте, всем пока-пока. До скорого.